ஹாய் ஹலோ வெல்கம் பேக் டு த லைவ் ஸ்ட்ரீம். இது வந்து பகுதி 10ஆகவும் இருக்கலாம், இல்லை இறுதி பகுதியாகவும் இருக்கலாம். ஸோ சரி சரியாக தெரியல எவ்வளோ மணி நேரம் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ போனது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஒரு சில ஸ்டோரி மிஷின் மட்டும் வந்து கண்டினியூ பண்ணோம். அதில் வந்து நம்ம சபாஸோட மிஷின் வந்து கண்டினியூ பண்ணோம். அவனோட மிஷின் வந்து ஆல்மோஸ்ட் வந்து முடியக்கூடிய சுச்சுவேஷன் வந்து வந்துருச்சு. இப்போ அடுத்து அந்த ஆப்ரா கட்டப்புறம் அந்த ஒரு ஸ்பெல்லுக்கு மட்டும்தான் அந்த மிஷின் வந்து இருக்குது. பட் இது இன்னும் அன்லாக் ஆகல. அவன் அடுத்த லொக்கேஷன் கண்டுபிடிச்சதுக்கப்புறம் அது சொன்னதான் சொன்னான். இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா பப்பின்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் வந்து நம்மள்ட்ட பேசுன்னு சொல்லியிருந்திருக்கா. அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த ஹாக்ஸ் மேடில் இன்னொரு யாரோ ஒருத்தவங்க வந்து ஒரு சைடு மிஷின் வந்து இருக்குது. இப்போ அங்கே தான் வந்து போகிறோம். அந்த சைடு மிஷினை முடிச்சுட்டு அடுத்து வேறு ஏதாவது சைடு மிஷின் வந்து ஓவராலாக இருக்கா இல்லையான்ட்டு பார்க்கலாம். ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சு ஓவரால் சைடு மிஷின் வந்து நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம். மொத்தமாக எத்தனை பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிறது வந்து இப்போ பார்க்கலாம். எனக்கு தெரிஞ்சு வந்து ஒரு 30க்கு மேலே தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். சரியாக தெரியல, பார்க்கலாம். ஏன்னா ஒரு சில சைடு மிஷின்லாம் வந்து ரொம்ப ஷார்ட்டாக வந்துருச்சு, டக்கு டக்குன்னு முடிஞ்சிருச்சு. இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மொத்தம் 52 சைடு மிஷின் வந்து இருக்குன்னு சொல்கிறேன். அதுவும் இல்லாமல் ப்ளே ஸ்டேஷன் கன்சோலுக்குன்னு சொல்லிட்டு எக்ஸ்க்ளூசிவ் தான் வந்து ஒரு மிஷின் வேறு இருக்குது. ஸோ அதுதான் இப்போ பண்ண போகிறோம். அந்த எக்ஸசைஸ் மிஷின் நம்ம பண்ண போகிறோம். ஸோ இந்த மிஷின் பண்ணுறதுனால வந்து நமக்கு எக்ஸ்பி எதுவும் கிடைக்க போகிறது கிடையாது. ஜஸ்ட் நம்ம மிஷின் முடிக்க போகிறோம். Penny's the name. Penny's mistress is selling this shop, and Penny is most eager to start working with the new owner. It might surprise you to know that Penny can sell practically anything. Oh, it would be நமக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஓன் ஷாப் வந்து உருவாக்குறதுக்கு ஹெல்ப் பண்றதா someone to சொல்றாங்க. help me. You'll be able to give Penny almost anything that you want to sell. It will be no work at all for you once the shop is up and running. If you want the shop and Penny hopes that you do, you should talk to Penny's mistress as soon as you can. Her name is Cassandra Mason. Why is your mistress selling the shop? And you? Penny cannot be certain as Mistress Mason so rarely confides in her. However, she repeatedly mentions how tired she has become of trying to let the shop. She has had rotten bad luck with the last few tenants. Are you all right? Are you holding your breath? Penny's fine. Sometimes Penny simply needs to remind herself to stop talking. All right. I shall go and find Madam Mason. Oh, this is splendid news indeed. You won't be sorry. You can find Mistress Mason at her home on the north edge of the village. Penny does hope she gets to work with you. சரி, எங்கே இருக்கு? தோதான் இருக்கு. Revelio. ஸோ போகிறப்ப ஏதாவது திறந்து விட்டு போயிடலாம். பெரிய டோராக இருக்குது. Hello, Hamora. Revelio. மேலே ஏதோ பெருசாக இருக்கு. கேஸ்லாட்டும் ஃபுல்லா. ஸோ ஏதாவது தேவையில்லாத செல் பண்ணிடலாமா? சரி, ஃபஸ்ட் மிஷினுக்கு போகலாம். ஸோ போகிற வழியில் ஏதாவது ஷாப் இருந்துச்சு அப்படின்னா அங்கே செல் பண்ணிட்டு போயிடலாம். இதுவும் ஷாப்னு நினைக்கிறேன். இங்கே செல் பண்ணலாமே. ஷாப் ஓனரே இல்லை. இந்த ஷாப்புக்கு ஓனரே இல்லாமல் இருக்குது. சரி போகலாம். ஷாப்லாம் ஓனர் இருப்பாங்க. இதுதான் இப்போலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வேறு எங்கேயாவது ஷாப்புக்கு போய் பார்க்கலாம். Revelio. ஓ, இவங்க தான் பேசணுமா? இவங்க தான் ஷாப் வந்து செல் பண்ணுறாங்களா? Madam Mason. I understand இந்த ஷாப் வந்து செல் பண்ணுறதா கேள்விப்பட்டேன். ஆமாம் ஆமாம் ஆமாம். உங்களுக்கு விருப்பமா? வாங்கிக்கிறீங்களா? ஆமாம்மா. Yes, I am. நான் வாங்கிக்கிறேன். I've always wanted to own a எனக்கு shop. சொந்தமாக ஷாப் இருக்கணும்னு ஆசை தான். Marvelous. ஆர்வம் I think ஆர்வம். you will find my terms quite generous. சரி சொல்லு.
ஆனா And do please forgive நான் me for கேட்கறதுக்காக மன்னிச்சிரு. asking. Don't you think you might be a tad young to own ஆனா a நீ வந்து shop? ஒரு ஷாப் நடத்த ரொம்ப சின்ன பையனால இருக்க. இல்ல அப்படிலாம் I இல்ல. have a knack for this sort of thing, if I do say so myself. If I can meet your terms, I hope that you'll sell to me. Well, சரி. I reckon you have the confidence needed for ஸோ such இதான் a ஃப்ரெண்ட்ஸ் venture. எக்ஸ்க்ளூசிவ் மிஷன். இந்த விஷயம் And of வந்து course you'll கன்சோல் have மட்டும் Penny to அவைலபிளாக help இருந்துச்சு. you. இப்போ எப்படின்னு தெரியல. That elf could sell tea to a troll. I assume she told you she comes with the place. சீக்கிரம் She சொல்லிட்டு did கிளவி. indeed. I love. An Huh? சரி. You are wise to be wary in business dealings. No catch, ஸோ really. இது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். ஆனால் முடிக்கிறதுக்கு ஒரு எக்ஸ்பீரியன் ஸ்கில் பாயிண்ட் முடிக்காது. சும்மா போயிட்டு முடிச்சுட்டு வர வேண்டியதுதான். of buying the shop back எனக்கு தெரிஞ்சு வந்து ஒரு at a எவ்வளோ discount, of ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு விளாட்றப்போ கொஞ்சம் course. கன்ஃபியூஸ் Should your ஆகும். efforts. இப்போ ஈஸியாக Last முடிச்சிடலாம்னு thing நினைக்கிறேன். we need here in Hogsmeade. yes. Quick one, you are. It does sound Very well. If Hola, you Ma. do want the shop, I'd advise you to return to me as soon as possible. Hello again. You know, the shop. ஓ என்கிட்ட இருக்குங்க. Forever. Madam Mason. $1500 about the தானே. shop. $8000 இருக்கு மேடம் என்கிட்ட. I've decided I'd like to go ahead and purchase the shop. I have to say I'm impressed. You are a remarkably resourceful student. I am indeed. And brave. You won't be sorry. Give me the ஸோ அந்த காலத்தில் money யோசிச்சு பாருங்க, and I மொபைல் shall ஃபோன் get இருக்கா, the லேப்டாப் இருக்கா, paperwork டிவி இருக்காது. filed immediately. ஸ்கூல் படிக்கணும்னா இந்த மாதிரி வெளில போயிட்டு நிறைய பேர் பேசி Wonderful. நிறைய பேர் தெரிஞ்சு Shall I வச்சுப்பாங்க. head directly to the இவன் shop? வந்து ஹாக்வர்ட்ஸில் இருக்கானா, அவன் Please இங்கேருந்து வந்து இங்கே உங்கள்கிட்ட Oh, பேசி உங்களை பற்றி one more தெரிஞ்சுக்கிறான். thing. Since இப்போ அந்த my மாதிரி பொழுதுபோக்கு husband இருக்காதுல்ல, died, I've not been பொழுதுபோக்கு able வெளில to தான் bring போய் myself ஆகணும். to retrieve some of his personal items. They're in a chest at the back of the shop. Penny has the key. As you get organized, I would be இந்த ஷாப்புக்கு முன்னாடி வந்து terribly ஏதோ ஒரு grateful if இது you இருக்கான், could பெண்ணுக்கிட்ட help வந்து an சாவி old இருக்குன்னு widow சொல்கிறாங்க. and gather his things for me before you open for business. I wish you the very best. சரி மேடம், ரொம்ப பேசாதீங்க மேடம். நாங்கள் போய் எங்கே சாவி ஆட்டம் இருக்குன்னு சொன்னீங்க, அது போய் சாவி ஆகிட்டு வரும்போது வராது. ஷார்ட்கட் இப்படியே போகலாம், இப்படியே வேணாலும் போகலாம். Well, I've done it, Penny. The shop is mine. இப்போ ஷாப் என்னோடது ஆயிடுச்சு. Penny is so Oh, pleased. பெண்ணுக்கு ரொம்ப Penny மகிழ்ச்சி was ஆயிடுச்சு. hoping you would be the one to purchase it. I'm நீ glad you're பர்ச்சேஸ் here பண்ண to பெண்ணுக்கு help தெரியுமா? me. சரி. Goodness, what a kind thing to say. Penny will do all that she can to make this a success. There is much to do. The last tenant left in a bit of a rush, so we'll need to clean up and do some repairs. Well then, let's get to it. Penny is ready. Between Everyone- the two of us, Oh, we it's should have not this shop, place eh? up and Hello, hello. running in no time. ரிப்பேர் ஆகும் இல்லை, ஒன்றும் இல்லை. ரிப்பேர் வச்சிடலாம். சரி, இங்கே தான் இருக்குது. லைட்டுக்கு பதில் ரிப்பேர் வச்சுருவோம். Repair all. Penny can already see that this will surely be the most successful shop in Hogsmeade. What is it? Mistress Mason wanted Penny to be sure and give you this key. It opens a chest in the back room of this Oh. shop. Oh yes. She அதில் தான் mentioned வந்து it to பெரிய me. மேட்ரு It இருக்குது. contains some of her போலாம். late husband's belongings. Penny wonders. Are you holding your breath again? Penny must get back to work now. சரி போ, ரொம்ப மூச்சு விடாமலே செத்துட்டு விடாத. ஆரம்பிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். வந்தாச்சு. உள்ளே எடுத்துக்கும் அது. ரைட்டா, என்ன இருக்குது உள்ள? சீக்கிரம் 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 பார்த்து இறங்கடா. என்ன அதெல்லாம் வேகமாக நிற்கிட்டு இதில் இறங்கி உள்ளேட் பண்ணுற. இந்த மிஷின் முடிச்சதுக்கப்புறம் வந்து நமக்கு செபாஸ்டியன் மிஷின் வரும்ன்ற நான் நினைக்கிறேன். ஸோ அந்த அம்ப்ரா கடப்ரா மட்டும் கிடச்சிச்சின்னா செமையாக இருக்கும். ஆனால் அதுதான் கிடைக்க மாட்டேங்குது.
ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பையன் வந்துட்டான். நோ ரிட்டர்ன்ஸ். இது சால்வ் பண்ணால் தான் உண்டு. சிம்பிளாக தான் இருக்கும், டக்குன்னு முடிச்சிடலாம். முடிஞ்ச அளவுக்கு வேகமாக போகலாம். Revelio. That's odd. Why would someone store one hat in here? ஓகே, இப்போ என்ன பண்ணோம்? Revelio. That's not very hospitable. என்னாச்சு? அடபாவி, ரொம்ப நாள் எங்கே சேவ் எங்கே ஆயிருக்குன்னு தெரியலையே. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் திரும்பி அந்த இடத்துக்கு போயிட்டு வரேன். அது பாஸ் பண்ணி வைக்கிறேன். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், லோடிங் ஆகிட்டுருக்கு. இப்போ எங்கேருந்து வருது அப்படிங்கிறது தெரியணும்ல, அதுக்காக தான் வச்சுருக்கேன். சப்போஸ் அவங்க எல்லாத்தையும் பேசுகிறதுக்கு முன்னாடியிலேருந்து வந்துச்சு அப்படின்னா ப்ராப்ளம் தான். ஒருவேளை உள்ளே போய் இறங்கினதுக்கப்புறம் வந்துச்சுன்னு பிரச்சனை இல்லை. இப்போ உள்ளே போய் இறங்கினதுக்கப்புறம் சேவ் பண்ணவே இல்லை. நல்ல வேலை இந்த கேமில் வந்து ஆட்டோ சேவ் இருக்குது. பட் எங்கேருந்து வரும்னு இப்போ தான் தெரியும். போய் பார்ப்போம். அப்போ இங்கேருந்து வருதா? ஸ்கிப் கொடுத்துடலாம். நீங்கள் ஸ்கிப் காட்டல. That's odd. Why would someone store one hat in here? Well, that's not very hospitable. Oh, goody! Someone to play with. You see- Revelio. What fun this will be! For me, at least. பரவாயில்ல, நம்ம ட்ரெஸ்ஸு க்ளோ ஆகுதுல. என்ன பண்ணுங்க? எக்ஸ்ப்ளோர் லைன்ஸா? சரிங்க, நம்ம அதை வச்சிடலாம். இது குழப்புது. Lumos. Revelio. Lumos. That's new. Onwards, I suppose. ஓ, இங்கே டோர் ஓப்பன் ஆயிருக்கா? ஓகே ஓகே. யாருங்கம்மா? Who's there? யார் தள்ளி விட்டுருவோம் நான் வேகமாக ஆவி மாதிரி? ஆபரா கடப்பா இருந்ததுன்னா ஒரே படம் போட்டு வச்சுக்கோ. Revelio. நம்ம அடிக்காத மாதிரி நிற்கிறாங்க. Revelio. Revelio.
கொஞ்சம் மேலே போடுன்னு நினைக்கிறான். ஓ இல்லையோ. Revelio. சரி அவங்க வெளியே போயிடலாம். அது வந்த வழி தான். Revelio. என்ன பண்ண ஒன்றுமே சொல்லவே இல்லையே. மேலே இது பார்ப்போமா? Revelio. இது பண்ண ஒன்றும் வரலையே. Revelio. பட் படிக்கட்டு தான் போகுது. சரி அங்கேயே போய்ட்டு வரலாம். பட் அங்கே எதுவும் இல்லை. எங்கே தான் அது இருக்குது? Revelio. இங்கே பாருங்க. இடம் மாறிடுச்சு. Lumos. வெளிச்சத்தை போட்டால் மேலே முடிஞ்சுது. Bats. Lovely. ஏன்னா எல்லாம் மிதந்துக்கிட்டு இருக்கு. Revelio. என்ன பண்ணும் இப்போ? Seems as if I should hang something there. Revelio. Revelio. These lanterns must belong somewhere. ஓ இதை வச்சு இது பண்ணும் போல. ஓ இதில் லேம்பு மாட்டணுமா? அடடடா. Revelio. இந்த லேம்ப் எடுத்து மாட்டிடலாமா? ஓ அங்கே இருக்குங்களா? Wingardium Leviosa. புரிஞ்சிச்சு. Perhaps the lanterns are meant to be hung on the hands. புரிஞ்சிச்சு. இந்த லேம்ப் வந்து மாட்டணும் போல. அவ்வளோதான். சிம்பிள். How enlightening! You might survive. நம்மளோட எவ்வளோ பெரிய மேஜிக்கு, நமக்கு மேஜிக் காட்டுறோம். Lumos. ஏய் படம் வந்தாச்சுங்க ஹாலுக்கு. ஒரு அடிக்க போகுதுன்னு நினைக்கிறேன். Oh, you've come so far so quickly. Well done. You might be just the playmate I've been looking for. I do hope you enjoy my playground. I encourage you to tell everyone about it. If you make it out, that is. Please try. If you get to the end, perhaps we can come to some sort of arrangement. I do want your shop to succeed, after all. What's the saying? Two sides to every story. யாருங்க இது? For you, potato sides here to my story. And you'll have to complete both to get to எப்படியா? the end. என்ன I இடம் அது? simply adore this blooming place. Don't you? Revelio. You know, foliage, like most living things, ஓ லேம்ப் எடுத்து வந்து மாட்டணுமா இதுக்கு? long in the darkness. இருங்க. ஏய் லேம்ப் எங்க வா? Wingardium Leviosa. வச்சா என்ன ஆகும்? Revelio. வச்சா ஒன்றுமே ஆகலைங்க. ஏதோ நம்ம போகலாம். என்ன நடக்குதுன்னு தான் பார்ப்போமே. பாதை அடைச்சி வச்சுருக்கானுங்க. What's this? A game within a game? இது puzzle. Knight to H3. Nighty night. நைட்டு நைட்டா?
I was hoping you'd fall for me, but this is a bit... That was the Yeah. wrong square. Revelio. ஓ தெரியுது ரிபேலியா இருக்க போகிறனா எனக்கு பயம். எப்படி போக முடியாதோ? இது உடச்சி தான் இருக்கு. சே I wonder if the chess pieces on the board indicate where I can't go. இவன் அப்படியே போகலான்னு நினைக்கிறான். Revelio. உடச்சா இப்படி வச்சுருக்காங்க. Accio. இழுக்கவும் முடியாது, ஒன்றும் பண்ண முடியாது. ஒரு நிமிஷம் ஏதாவது பண்ண முடியுமா? Revelio. ஓ That பாடம் wasn't too வந்துட்டான். difficult. Oh, goodness. I do hope you're having as much fun as me. I think I'll keep you around a bit longer. அடா வா. Accio. Wingardium Leviosa. Revelio. எடுத்து நான் எப்படி போகிறது இப்போ? Accio. Wingardium Leviosa. அடடா இந்த எங்கே பக்கம் வந்துட்டானா? ஓகே ஓகே ஓகே. சரி இப்போ இன்னொன்று இருக்குல்ல, அதை எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம். அது எப்படி எடுத்துகிட்டு வருது? Accio. பட் இதை எடுத்துகிட்டு எப்படி போகிறதுன்னு தெரியல. Revelio. ஓ இது வச்சா எடுக்க முடியாதோ? எடுக்கலாமே, ஏன் வர மாட்டேங்குது? இல்லை வரல. இப்போ வேறு எதாவது பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா அது வேறு பக்கம் காட்டுது. அப்புறம் நம்ம வேறு பக்கம் போயிட்டு எடுத்துகிட்டு வரணும். இந்த பக்கம் போயிட்டு அடுத்து இந்த பக்கம் போகணும். கரெக்டு கரெக்ட். Revelio. ஜோ அவள் சிரிக்கிறாவா? இப்போ பார்க்க போறீங்க என்னோட பவர் என்னான்ட்டு. Incendio. அப்புறம் கடவுளா இல்லாட்டி பரவாயில்ல, இதே பயன்படுத்திக்கலாம். Incendio. எப்படி கொளுத்திட்ட மத்தியா இல்லையா எல்லாரையும்? இதுவா? Oh, I'm afraid of Revelio. the dark. ஏன் இப்படி இருக்கு? Does it worry you that I can see you, but you can't see me? Accio. It should. Wingardium படம் வந்துருச்சு. Leviosa. அங்காடியோ லிபியோஸா அதில் ஒட்டிக்க. Revelio. என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ் நடந்துச்சு? வச்சோடனே ஒன்று ஓ டோர் ஓப்பன் ஆயிடுச்சா? I'd offer you a seat, but I'm rearranging the furniture. வா. Plus, don't want you getting too comfortable. Protego. Or do I? தெரியுது நமக்கு பார்த்தாலே. ஓ Revelio. அடடா அந்த பக்கம் போக இங்கே வந்துட்டோமா?
Revelio. ஓ விளக்கு அங்கே ஓகே 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 விளக்கு ஒவ்வொரு இடத்துல வச்சு கொண்டு வரணும் போல இந்த பக்கம். ஆனால் இங்கே ஒரு விளக்கு இருக்கே இங்கே வா. Accio. தப்பு நடந்துட்டா. Protego. அடிச்சிருச்சு எப்படி அடிச்சுது? Accio. Wingardium Leviosa. போலாமா அந்த பக்கம் போயிடலாம். என்னங்க இது ஒரு மாதிரி குழப்புது. எங்கே பார்த்தா ஓப்பன் ஆகிடுச்சு. போக முடியாது ஒரு நிமிஷம். அங்கே அங்காடி இங்கே வா. Accio. Wingardium Leviosa. பிடிச்சி 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 பாதை ஓப்பன் ஆகிடு. ஓப்பன் ஆகல. Revelio. என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ் எதுவும் ஓப்பன் ஆகல. Accio. இல்லையே இது கொண்டு போகக்கூடாது. Repulsor. இங்கே ஒன்றும் இல்லை போகலாம். எதுக்கு நம்ம இங்கே வந்தோம்? Revelio. Accio. Wingardium Leviosa. இது கொண்டு போயிட்டு ரெண்டாவது வைக்கணுமா? நீங்கள் ரெண்டாவது வச்சு பார்க்கலாம். இது எங்கே வைக்கணும்னு சொல்லிட்டு அதுவும் காட்ட மாட்டேங்குது. ஓகே ஒன்றும் குழப்பமாக இருக்கின்றது. Revelio. ஓ டோர் ஓப்பன் ஆகிடுச்சு. அப்பா இப்படி தான் பண்ணணுமா? ஓகே ஓகே. ஸோ அப்போ அந்த டோர் யாருக்கும் ஓப்பன் ஆகியிருந்துருக்கு போல. நம்ம இதை எடுத்தோன்னே சாத்திட்டா. இந்த இடத்துல என் பல்லாம் அவ்வளோ மாதிரி இருந்துச்சு. ஓகே ஓகே எது வந்தாலும் நம்ம வந்தாச்சு வந்தாச்சு. A worthy playmate. அது Well done. Protego. Stupefy. எதுக்கு உங்களுக்கு தேவையில்ல? Stupefy. இது நம்ம ஸ்பெல் வாங்கினதுனால இப்படி பவராக இருக்கும். அடித்தாலும் நீங்கள் தெரிச்சுருவாங்களாம். Stupefy. இருக்குது ஃபுல் ஆகட்டும். அது கரெக்டாக அது முடிகிற படிச்சோன்னு வச்சிங்களா சதுரிட்டு வாங்கலாம். Protego. Stupefy. Stupefy. வாடா வாடா ஆடுறா வாடா. Stupefy. என்னது இது? இதில் போய் எழுதி டோர் போகாத. Lumos. வந்த வழியாக போகணுமா? செஸ்ட்டு ஃபுல்லாக இருக்குது. கிடச்சிதுங்க.
எப்படி எடுக்கிறது இப்படியா வா Wingardium Leviosa. அங்காடியோ லிபியோசா இப்படி இப்படி இதை போய் வச்சுட்டோம் அப்படின்னா முடிஞ்சு போலாமா சரி என்னன்னு பார்க்கலாம் அடுத்த பஸ்ஸில் தயாராக இல்லையான்னு கேட்குறான் இல்லை போட்டி நடத்திக்கிட்டு இருக்க ஓ அவனை ப்ளே பண்ணுவாமே Time to raise the stakes, so to speak. Where shall I put this? Potato. Where shall I put this? Revelio. என்ன கண்ணே எல்லாம் உடச்சிருச்சு பாரு ஓ இவங்களா Potato. Stupefy. அட்ரா 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 Stupefy. Catch is catch, but catch is catch. You can't. ஏன் எப்படி அடிக்குது Stupefy. Now that should get your attention. Well, this has been fun. Much to do. See you in a bit. ஏங்க திரும்பி அந்த பக்கம் போகுது பாதா திரும்பி ரிட்டன் டு ஃபயர்னு வந்துட்டு என்ன பண்ணுறது அடா இதே மாதிரி இன்னொன்று பண்ணுமா அப்போ தான் ரெண்டு ஓப்பன் ஓகே 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 அடுத்து இந்த பக்கம் போனோம் You've chosen the scholar route. You'll need more than you've learned from books. அடடா Me. Revelio. சரி இருங்க இதை போய் பார்க்கலாம் ம் எங்கே பார்த்த போதுங்க நகர் நகர் சுற்றுது ஓ இங்கே பாருங்க போக போக சுற்றுது ஓகே நமக்கு It's தேவையானதை மட்டும் always நம்ம good to have a different perspective on things. இதுன்னு வேறு மாதிரி இருக்கு இடம் Revelio. இது குதிக்கணுமாங்க Revelio. ஏன்னா ஒன்றுமே இல்லையங்க என்ன பண்ணுங்க சரி போகலாம் அவங்க கீழே போகிறதுக்கு வரப்போ இங்கே பார்த்து இருந்துச்சா இது செத்து போன ஒருத்தன் மேஜிக் மாதிரி பண்ணிகிட்டு இருக்கான் Revelio. Lumos. இல்லை இப்போது இந்த அதான் மூளைக்கு போனாதது வரும் இங்கே ஒன்றுமே வரவே ஓ இப்படி தான் வந்தோமா நம்ம Revelio. உள்ளே தாங்க இருக்குது விளக்கு ஆனால் எப்படி எடுக்கிறதுன்னு தெரியலையே அடா அங்கே பாருங்க அங்கே ஒரு விளக்கு இருக்குது Accio. Wingardium Leviosa. இது வேறையா அங்காடி வாடிங்க ஏ அடைச்சே மாட்டு தொலைஞ்சிருச்சு வந்துட்டு வந்துட்டு இந்த கையிலே எடுத்துகிட்டு போயிடலாம் சார் நான் முட்டை கொடுக்கணும் அதான் என்ன வச்சுக்க So much fun to be had. My head is. இப்போ வீடு ரொட்டேட் ஆகுதுங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீடு பழைய மாதிரி ஆகிட்டு ஆனால் இப்போ நமக்கு என்ன இதனால் நம்ம இப்போ எங்கே போக முடியாது Revelio. இப்படி பண்ணியிருக்கானுங்க பாருங்க பட்
போ போ போ. பதில் அங்கேயே இருக்கட்டும், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஓகே ஓகே, அந்த திரும்பி அந்த விளக்கை எடுத்ததுக்கப்புறம் ரொட்டேட் ஆகும்ல, அப்போ நம்ம அதை மாறிக்கணும்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு இடமே மாறி போயிடுச்சு. விளக்கு தோறுங்க. ஒன்றை கொடுக்கும் வந்தாச்சு. ஓ, இப்போ அது வாங்கணும்னு நினைக்கிறேன். ஓகே ஓகே, வாங்கணும். அங்கே வா. சப்பா, இந்த வச்சுக்க. எப்படி வெளில கொண்டு வெளில ஆல்மோஸ்ட் வெளில வந்துட்டோம். ஓகே வந்தாச்சு. இதை வச்சுக்கா. இப்போ அடுத்து இந்த பக்கம் போவோம். ஒரே குழப்பையாக பண்ணி வச்சுருக்காங்க. நான் சொல்ல 50 நிமிஷம் கிட்ட வரும். அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, முடிச்சிடலாம். அப்படி இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு பண்ணுறோம்ல, எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைக்காது, ஒன்றும் கிடைக்காது. எது டோர் திறந்ததுங்க? இதுவா? மந்தத்தை போட்டுக்கிறான். ஓ, இருட்டாக இருக்கு. ஏன் எப்படியாச்சு? ஓ, அவன் விளையாடுறான் நம்மள்கிட்ட. கேம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா ஃப்ரெண்ட்ஸ்? பிடிச்சிருக்குன்னு சொல்லுங்க. போடு. சுற்றி ஒரே இடத்துக்கு வர மாதிரி இருக்கு. Revelio. Lumos. வெளிச்சத்து போட்டு போகலாம். ஒரு இருட்டாக இருக்குது, பார்க்க அப்படியே மட்டும் ஸ்லோவாக பண்ணணும்னு வச்சுங்களேன். ஈவினிங் What was that? என்ன அடிச்சது இப்போ நம்மள? செத்திங்கடா நீங்கள். யாரி பாட்டு நம்மளை கை வச்சுட்டீங்கடா, பயமாக விட்டீங்கடா. என்ன கொஞ்சம் நேரத்தில் என்ன முடிச்சு தான் இருக்கு. Revelio. Lumos. என்னங்க அது? என்ன பண்ணுறது? அடடா, பாட்டர் மாட்டிக்கொண்டான். டேய், விளக்கு வேலை செய்ய மாட்டேங்குதா? மாட்டுங்கடா மொத்தமா. Lumos. வச்சாச்சுப்பா. Lumos. Lumos. சட்டை வெளிச்சமாக தான் இருக்கு. Lumos. டோர் தோறுது. அவ்வளோதான், வந்துட்டோம். இன்ட்ராக்டா? ஏன்னா இவ்வளோ நேரம் லோட் ஆகுது. Oh, how nice of him to pop in.
வர்றா சீக்கிரம்லே. Revelio. Protego. Stupefy. Stupefy. Revelio. ஃப்ரெண்ட்ஸ் Stupefy. எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண சொல்கிறாங்க. Protego. Stupefy. நம்ம எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணும் போல் இருக்கு. இங்கே எதுவும் இருக்குது. Lumos. Stupefy. Stupefy. Protego. Stupefy. Lumos. Revelio. இப்போ வெளிச்சம் வந்துடுச்சா? ஓகே ஓகே. என்ன பண்ணோம்? அதோட வெளில போகணும்னு நினைக்கிறேன். வந்தாச்சு, வெளில வந்தாச்சு. Sweet toe. வா, Wingardium Leviosa. அங்காடியை போட்டு போயிட்டே இருக்க வேண்டியது. அங்காடி திறக்கிறாங்க இல்லையோ, 3000 வாங்கிட்டு வந்துட முடியாது. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், முடிஞ்சது. இப்போ ஃபைனலாக அவனை போய் சந்திக்க போகிறான். நீ மாட்டினடா அவனை இருறா, அவனுக்கு இருக்கா வரண்டாடுறா. எங்கடா போனா டே? சொல்றா. Now that should get your attention. டேய் வாமாளி, உனக்கு இருக்குடா. I'll give you a moment to collect it. டேய் வாங்கண்டா. அவ்வளோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ டேட்டா போய் மீட் பண்ண போகிறோம். ஓடு பாட்டு 50 நிமிஷத்துக்கு அதுக்கு கூலியை முடிக்கலான்னு பார்த்தேன். பட் வந்து இப்போ தான் தெரியுது. இப்போ இவ்வளோ சண்டை, இவ்வளோ கஷ்டம் சண்டை போடுறோம்ல, இதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு இது கூட கொடுக்க மாட்டான். அவ்வளோ முடிஞ்சுது. போகலாம். திறந்துருச்சு. டேரெக்டாக போய்ட்டு நான் அடிக்க வேண்டியது ஆம்புலன்ஸ். வரேன் இரு. காத்துக்கிட்டே வரேன்டா. ஆவர கடவுரா இல்லாட்டியும் பரவாயில்ல, சும்மா சண்டை போடுவான். இடம் எப்படி இருக்கு? வந்துட்டேன். என்ன இது? பழைய ஹாக்வர்ட்ஸ் லெகசி. அது பழைய ஹாக்வர்ட்ஸாக இருக்குமோ? வந்தாச்சு. எங்கடா ஒளிஞ்சிக்கிட்டு இருக்க? வெளியே வாடா, சண்டை போட்டுருவோம். Finally! You, my inordinately clever friend, appear to have traversed this seemingly never-ending dungeon relatively unscathed. And now I suppose you'll want to go. Everyone leaves me, usually in a straitjacket, never to return. I'm starting to take it personally. I'm tired of having no one to play with. Ooh. Tell you what, I'll make you a deal. If you can match wits with me now and agree to give me unfettered access to the shop for, say, 1 day a month to have a little fun, I'll sign a contract. Pursuant to which இவங்க தான் அந்த அம்மாவோட பர்சனாக இருக்குமோ? அவங்க உள்ளே இருக்கதா சொன்னாங்க. இவனாக தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். மெடலாயிட்டு தான் சொல்லி சமைச்சு உள்ளே வச்சுருப்பாங்க. நம்ம வந்து மாட்டிக்கிட்டோம். etc. You get to shop, I get my chaos. Sound acceptable? Excellent! Let the games begin! ஏன்னா அவனே கான்ட்ராக்ட் போட்டு அவனே சைன் பண்ணிட்டான். என்ன நடக்குது? ஒன்றும் நடக்கலையே. என்னாச்சு?
ஏய் பண்ணுறான். ஏய் ஏதோ பண்ணுறாங்க அவன். ஓ எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேர்க்குறான். அட பாவி சொல்லவே இல்லையன்ட்டா. அச்சோ Glacius, Incendio, Accio. சரி Confringo, Defender. Levioso. வா. Protego. Stupefy. டக்குன்னு அடிக்க முடியாது. Protego. Confringo. Defender. Confringo. Levioso. Depulso. Expelliarmus. Flipendo. Arresto Momentum. Descendo. Glacius. Incendio. Accio. Glacius. Incendio. Descendo. Levioso. Confringo. Defender. Depulso. Protego. Stupefy. மாற்றலாம். Defender. Levioso. Depulso. Incendio. Glacius. படம் முடிச்சாச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஒரு பாடு முடிச்சு அடுத்த ரவுண்டு இருக்கு 2 இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். திரும்பி ஒன்றா சேர்க்குறான். Incendio. Confringo. ஆஹா என்ன பாட்டுரு. Defender. Levioso. Depulso. Expelliarmus. Bombarda. Arresto Momentum. Flipendo. Flipendo. Expelliarmus. Arresto Momentum. Bombarda. Confringo. Defender. Protego. Levioso. Depulso. Incendio. Expelliarmus. Bombarda. Arresto Momentum. Stupefy. Expelliarmus. Flipendo. Confringo. Defender. ஏய் Depulso. Levioso. எங்கே போகிறான். Imperio. Crucial. இப்போ வேலை செய்ய நினைக்கிறேன் இது. Confringo. Defender. Levioso. Depulso. Incendio. Accio. Descendo. படம் முடிஞ்சுதுங்க. ஏன் கழட்டி முடிஞ்சிச்சலாம். Just once, try seeing things from my point of ஓ view. ஃபைட்டு வேறு நாளில் விட்டுருக்கீங்க. தலைக்கெல்லாம் சுற்றுறான். இதெல்லாம் ஒன்றும் தெரியல.
Bombarda. Flipendo. ஸ்டாப். ஒன்று தெரியல. Stupefy. வாடா. Expelliarmus. Arresto momentum. Defendo. Confringo. Protego. Levioso. Depulso. Incendio. Accio. Glacius. Confringo. Levioso. Protego. Levioso. Confringo. Defender. Bombarda. Expelliarmus. Arresto momentum. Expelliarmus. Flipendo. Incendio. Accio. Glacius. ஸ்டெக்காகி முடிஞ்சிருச்சு. எங்கே இது வரும் தெரியலையே. முடிக்க போகிற நேரத்தில் ஸ்டெக் ஆகிடுச்சு. நம்ம கண்ணாமலாம் யூஸ் பண்ணதில் சிஸ்டமே ஸ்டெகிள் ஆகிடுச்சு. சரி, இதெல்லாம் பார்க்கலாம். அபோண்ட் மிஷன் கொடுத்துட்டு வெளில வந்துடலாம். கிட்டத்தட்ட நம்ம முடிச்சாச்சு. ஏன்னா திரும்ப நம்ம முதலேருந்து பண்ணுறதெல்லாம் சரிப்பட்டு வராது. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பார்ப்போம் எங்கேருந்து வருதுன்னு பார்ப்போம். போர்டிங் ஆகிட்டு இருக்கு. எங்கேருந்து வருதுன்னு தெரியல, பார்க்கலாம். தெரிஞ்சு நம்ம உள்ளே என்ட்ரு ஆனவங்களும் அப்பேருந்து வரும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அப்பேருந்து வந்துச்சு அப்படின்னா ரைட்டு திரும்பி முதலேருந்து போகிற மாதிரி இருக்கும். இல்லை ரெண்டாவது சேவ் ஆனதுலேருந்து வருமான்னு தெரில. 2 பார் போணுச்சுல, அதுலேருந்து வருமான்னு தெரில, பார்க்கலாம். கண்ட்ரோல் மட்டும் என்னன்னு தெரில. முதலேருந்து வருதுடா, தாவடா. ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஈஸியில் இருக்கா இல்லை வேறு ஏதாவது ஸ்டோரி ஏறி மாற்றிக்கிறேன். இதை மாற்றிக்கலாம், ஸ்டோரி வச்சுக்கலாம். ஏன்னா இது வந்து பீஸ் போடுறதுனால நம்மளால திரும்ப திரும்ப விளாண்டுட்டு இருக்க முடியாது. Incendio. Descendo. Accio. Bombarda. Expelliarmus. Arresto momentum. Flipendo. Incendio. Glacius. Levioso. Confringo. Defender. Protego. Stupefy. இது பிஎஸ் பையனை நம்ம வந்து நார்மல் விளாடலாம். இது பிஎஸ் போகிறது திரும்பவும் ஸ்டெக் ஆனிச்சுன்னா திரும்பவும் விளாட்ற மாதிரி இருக்கும். அதுக்காக தான். Bombarda. Confringo. Defender. Protego. Stupefy. Depulso. Stupefy. Levioso. Expelliarmus. Stupefy. Bombarda. Stupefy. Stupefy. அடுத்த வாட்டி ஃபுல்லாக இது பண்ணிக்கலாம். Try seeing things from my point of view. Protego. Stupefy. Expelliarmus. Stupefy. Bombarda. Protego. Expelliarmus. Confringo. Defender. Depulso. Levioso. Incendio.
Accio. முடிஞ்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ், அமைதியாகிடலாம். Well, படம் முடிச்சாச்சு. finally, someone சீக்கிரம் deserving முடிச்சாச்சு. of the playground நம்ம I திரும்ப இதை so முடிச்சிடணும், அவ்வளோதான். meticulously crafted. ஸ்டோரியோட Such ஆரம்பம் a treat to have fun again in வந்து my லேக் little ஆகுது, அதுக்கு தான். dungeon. I must say, I enjoy a good challenge. Ah, a kindred, dare I say, spirit. So, about the contract. I am a poltergeist of my word. Very well. I shall agree to your contract with அக்ரியில் one ஒத்துக்கிறான்னு சொல்கிறான். small addendum. சரி முடிஞ்சிருச்சு. இவ்வளோ கஷ்டப்படுறோம்ல, ஒரு ஸ்கில் பாயிண்ட் கூட கிடையாது. இது எதுவுமே கிடையாது. வெளில கிளம்ப மாட்டேங்கிறான். அதுதான் ஒரு ஸ்கில் பாயிண்ட் இப்படி ஏதாவது கொடுத்துடலாம். Wait, did you say one small addendum? I did. In order that I have a successful shop with lots of customers, would you கரெக்டாக 1 agree hour to ஆயிடுச்சு. causing chaos only after முன்னாடியே 9 o'clock in the முடிச்சிருந்துருப்போம். evening? இந்த லேக் ஆனதுனால அப்படி ஆயிடுச்சு. Would Just you miss agree to that at item. least 2 days a month instead of 1? I would. நம்ம வெளில போயிட்டு திரும்ப நார்மல் வச்சுக்கலாம். ஏன்னா இப்போ மாற்ற முடியாது. திரும்பி மாற்றணும்னு வச்சுங்க லேக் ஆயிரும். நார்மல் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் சேவ் பண்ணிட்டு போய் இருந்தாலும் பார்த்துக்கலாம். Ah, well done. I had a feeling that. பாருங்க ஃபுல்லாக இருக்குது. I have to admit, Cassandra did a ஓ wonderful ஷாப்புக்கு job எப்படி இப்படியே finding போகலாமா? a shop playmate. அடாடா ஷாப்பு அப்போ திரும்ப நம்ம வரலாம்ல. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நல்லபடியாக முடிச்சாச்சு. பிரச்சனை இல்லை. இப்போ மேலே போயிட்டு சேவ் மட்டும் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்மள்ட்ட எல்லா ஸ்பெல்லுமே இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஆப்ராகடப்ராவை தவிர மற்ற எல்லா ஸ்பெல்லுமே இருக்குது. ஆப்ராகடப்ரா மட்டும் கிடச்சிச்சு அப்படின்னா ஃபுல்ஃபில் ஆகிடும். செபாஸ்டியன் மிஷன் மட்டும் வந்துச்சு, ஆப்ராகடப்ரா வந்துச்சுன்னா தான் அது நம்ம எப்படியாவது முடிச்சிடலாம். அதை முடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா அடுத்தடுத்து நம்ம போகக்கூடிய மிஷினில் வந்து ஆப்ராகடப்ரா வந்து யூஸ் பண்ணலாம். மேபி எனக்கு தெரிஞ்சு அது வந்து லோட் ஆகிறதுக்கு ரொம்ப டிலே எடுத்துக்கும். பட் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. எவனாவது பெரிய பாஸாக வருவான்ல, அவனை வந்து சல்பியாக ஈஸியாக முடிச்சிடலாம். போன கேமில் சொல்லலை, இந்த கேமில் வந்து எனிமி வந்து கிடையாது சொல்லி. இந்த கேம் வந்து வந்து குழந்தைங்க விளாட்ற மாதிரி இருக்கும். ரொம்ப எப்படின்னா எனிமி வந்து பெரிய ஒரு வில்லத்தனம் இருக்காது. இந்த குட்டி குட்டியாக இருப்பானுங்க. அவங்க வந்து வில்லலாம் காமிப்பானுங்க. கடைசி வந்து பார்த்திங்கன்னா அவன் வந்து ட்ராகன் மாதிரி சண்டை போடுவான். என்ன தான் அவன் ட்ராகன் மாதிரி சண்டை போட்டால் கூட ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஒரு ஆள் வந்து எனிமி வந்து இல்லை. ஸோ அப்பப்போ எனிமி வந்து காட்டணும், அதாவது பண்ணணும். அதுவும் கிடையாது. ஸோ எப்போயாவது வருவான். அதனால் இந்த கேமில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஸ்ட்ராங்கான வில்லன் வந்து கிடையாது. வில்லனே கிடையாதுன்னு வச்சுக்கலாம். பெண்ணிட்ட பேசுவோம். Hello, Penny. ஹலோ பெண்ணி. Penny is so நீங்கள் திரும்ப வந்து நினச்சி பெண்ணி ரொம்ப மகிழ்ச்சி ஆகுறான். ஆமாம், இந்த செஸ்ட்டில் நடக்குது. சரி அது நம்ம கேட்டால் I கடுப்பாயிடுவான். might not return. Penny was beginning to think yet another shopkeeper was going to end up in St. Mungo's. Another shopkeeper, St. Mungo's. I think you should சரி explain. அப்போலாம் நீ கொஞ்சம் தெளிவாக சொல்லு. Penny, சொல்லக்கூடாது. எனக்கு தெரிஞ்சு நிறைய பேர் உள்ளே அனுப்பியிருக்கீங்க. இது tell me what's going நம்ம on. மட்டும் தான் வெளில வந்திருக்கோம். Oh, பெண்ணியை மன்னிச்சிருங்க. forgive Penny. எதையுமே Penny உங்கள்கிட்ட is சொல்லாததுக்கு. forbidden from telling you anything. But how மறந்துன்னு சொல்ல can you be நடிக்காத. forbidden from telling me what's going on? I purchased this நான் அந்த shop. ஷாப்பை பர்ச்சேஸ் பண்ணி நான் தான் Penny's ஓனர். confused. Penny Penny confused thought ஆயிட்டான். that if you came back, இவ்வளோ you திரும்ப would வந்தீங்க own the அப்படின்னா shop. நீ தான் ஷாப்போட ஓனர். Thank you, Penny. I think I'm going to need to talk to the authorities. Oh, Penny is certain that's a brilliant idea. Officer Singer will know what to do. Penny will wait right here. ஆஃபீஸர் அவன் எங்கே இருக்கான்? ஆஃபீஸர் சிங்கர். பட்டாசு அங்கே போயிடுங்க. சிரிக்குது பாருங்க சொன்னதுக்கு. திமுரு வந்துட்டா. ஆஃபீஸர் பெண்ணே பண்ணி நின்றாடே. சிங்கரா என்ன இப்படி இருக்க? Officer Singer, I have some information you might be interested in. Ah, good to see you again. What can I do for you? என்னது மூஞ்ச பார்த்தீங்கன்னா இல்லையா மாறிட்டு கிளச்சில் என்னென்னமோ tried to drive me அது mad in a PS4ல haunted இந்த dungeon. கேம் PS4 டெவலப் பண்ணல. Cassandra இது வந்து Mason PS4க்குனே டெவலப் பண்ணல. sold you PS5 டெவலப் her பண்ணாங்க. shop. அதனால தான் அப்படி ஆகுது. Well, yes, she said she did, but I think you might have missed the bit about the dungeon. No, I heard that bit too. And, according to the house elf that came with the shop, she has done this sort of thing before, repeatedly. I wondered what was going on.
She seems to have had a great deal of trouble keeping a tenant in that shop. In any event, these are serious accusations indeed. Perhaps a little visit with Cassandra is in order to clear this all up. Shall we? கசாண்ட்ரா போய் பிடிக்கணுமா இப்போ? கசாண்ட்ரா கிளம்பி பெருசாக உள்ளே வச்சுக்கிட்டு கொலை செய்யவா பார்க்குற? இந்த 1000 ரூபா ரிட்டன் வாங்கிக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். யாரையும் காணோம். எஸ்கேப்போ. Oh, hello, Ruth. ஹலோ. ஓ சண்டைக்கு வராங்க அவன். Tenant. முடிச்சிட வேண்டியதான் அவனா. Cassandra. Cassandra. It's my understanding that you sold your shop and your elf to this student. Now they've been telling me some very interesting stories about your business practices. Perhaps you should come with me. முடிஞ்சது. அப்புறம் இல்ல பட் Stop her. ரொட்டேகவா நகர முடியாத ரொட்டேகப்பட்டா. இது என்ன கண்ணா வேலை செய்ய இது வேலை செய்யுது. Incendio. Accio. Glacius. Descendo. You. Expelliarmus. Bombarda. Arresto. Flipendo. Incendio. இதாங்க இது வேலை செய்யல. ஆப்ரா கடப்ரா. என்னாச்சு? I should have known better than to do business with a wily student. Incendio. Accio. Expelliarmus. Bombarda. Flipendo. Arresto momentum. Incendio. இன்சென்ட் கிட்ட போனதா வேலை செய்யுது. Glacius. Confringo. Levioso. Capulso. திரும்ப அது வந்து கொஞ்சம் பவராக இருக்கும்ல நம்ம அதனால தான். Are they teaching you at that school these days? மேடம் பார்த்தாலே பாவமாக இருக்கு. லூமாஸ்தை போட்ட மாதிரி தண்டனை இருக்குது. Bombarda. Incendio. Accio. Descendo. Defendo. Levioso. Confringo. என்னென்னமோ பண்ணுற கிளவி. Pulso. Expelliarmus. Arresto momentum. எங்கே போகிறா? Bombarda. Flipendo. வேஸ்ட்டாக போயிடுச்சு. கிளவி எங்கே இருக்கியா? Expelliarmus. Arresto momentum. Confringo. Defendo. Levioso. Capulso. Bombarda. Flipendo. முடிஞ்சுது. அங்கே ஒரு பாஸ் போய்ட்டு இங்கே ஒரு பாஸ் போய்ட்டு எவ்வளோ பாஸ் போய்ட் பண்ணாலும் கிடையாது ஸ்கில் பாயிண்ட் ஒன்று I'm கொடுக்கலாம். disappointed in you, நான் Cassandra. நினச்சி ரொம்ப ஏமாற்றப்பட்டுட்டு. Incarcerate. You don't know what you're இது புதுசாக இருக்குது. இது எங்களுக்கு இல்லையா? Don't I? இது நல்லா இருக்குமே. I always wondered why you couldn't seem to keep a tenant in that shop of கட்டி yours. போடுறது நல்லா இருக்கும்ல. I must இனிமேல் admit, கட்டி போடுற மாதிரி the தான். notion of a haunted dungeon never crossed my mind. Thanks for this. You can head back to the shop. Check on that house elf of yours. She's probably terrified. Scrawny little traitor herself! I should have known it was Silencio. ஓ பேச முடியாதுங்க. இது ஒரு மந்திரம் சூப்பராக இருக்குது. காமெடிக்கு மாதிரி இதெல்லாம் பண்ணால் நல்லா இருக்கும்ல. Oh, and not to worry. கவலைப்படாத. கசாண்ட்ரா வந்து உடனே வந்து பேப்பர் ஒர்க்கு அதாவது அந்த ஷாப் வந்து நமக்கு ஓனர்ஷிப்பை மாற்றி கொடுத்துருவாங்கல்ல. On her way to Azkaban. ஆஸ்கபானுக்கு அதாவது ஜெயிலில் அது ஆஸ்கபானுங்கிறதான ஜெயிலு பயங்கரமான ஜெயிலில் அங்கே போட்டால் யாரும் வரல வர முடியாதுல்ல. அங்கே கொண்டு போயிடுவாங்களா அவளை. ஷாப்புக்கு ரிட்டர்ன் போகணுமா? எங்கே ஒரு காசு வெளியே இருக்குது. எனக்கு தெரிஞ்சு நம்ம இந்த ஷாப்லேருந்து நமக்கு நிறைய பணம் வரும்னு நினைக்கிறேன். எப்படி பார்க்கலாம். வந்தாலும் வரலாம் இல்லை வராமல் கூட இருக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு இந்த மிஷினை முடிப்போம். 1 ஹவருக்கு மேலே ஆக போகுது.
மிஷன் முடிஞ்சுது ஃப்ரெண்ட்ஸ், அவ்வளோதான். பெண்ணிகிட்ட பேசிக்கிட்டோம்னா முடிஞ்சுது. Penny, I have what I hope will be good news. Officer Singer confirmed that ownership of the shop has now transferred to me. ஓனர்ஷிப் வந்து இப்போ எனக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிடுச்சு. ஓ, நல்ல செய்தி. It's good news. Penny is so relieved. பெண்ணிக்கு இப்போ Penny நிம்மதியாக had இருக்கு. the most difficult time keeping the truth from ஓ, you. பெண்ணி வந்து Penny ரகசியத்தை அது promises to உண்மையை work வந்து as மறைக்க hard ரொம்ப as she can கஷ்டப்பட்டான். for such a kind new owner. ஓ, நான் வந்து உன்னை விடுதலை பண்ணுறேன்னு சொல்லிடுவோம். Penny, I found an item of clothing in the dungeon that I'd like to give you. Oh, thank you. Thank you. Penny never thought she would be given clothing and become a free elf. It's அதாவது my ட்ரெஸ் கொடுத்தா அதை pleasure. விடுதலை ஆகிடும்னு சொல்லி ஹாரி பாட்டர் மூவியில் deserve it. சொல்லுவாங்கல்ல. Of course, What Penny about it? will be staying on and managing the shop for you. Penny, you're free. You can do anything you've ever wanted to. But all Penny has ever wanted to do is run a shop with a friend அப்படியா? and அப்போ sell நடந்து to the villagers in Hogsmeade. If that's what you want to do, Penny, அதுதான் உனக்கு then வேணும்னா நீ அதே nothing பண்ணு, would ஒன்றும் make me பிரச்சனை இல்லை. happier. I'm genuinely glad you'll be staying on. Penny is நீங்கள் too. இங்கே இருக்கிறது வந்து மகிழ்ச்சியாக All இருக்குன்னு that's சொல்கிறோம். left ஓகே, is for you to choose a sign for your new shop, and Penny will take care of the rest. நம்ம வேலையை பார்ப்போம். என்ன சொல்லலாம்? சரி, இது சொல்லலாம். I choose stitches and drafts. Excellent choice. Have a look outside. Thank you. I shall work on collect. Oh, and Penny. சரி சரி, முடிஞ்சுதுப்பா. ஏதாவது டிராஃபிக்கு கொடுப்பாங்கன்னா ஒன்றும் கொடுக்க மாட்டாங்க. எக்ஸ்பி எதுவும் வராது, அப்படியே இருக்கும். Revelio. நம்ம ஷாப்லேயே ஒன்று இருக்கு பாருங்க. நம்ம ஷாப்லேயே திருடக்கூடிய மொதல் ஆள் நம்மளை தான் இருக்கும். Wonderful to see you back here. இப்போ செஸ்ட்டாக மாறிட்டு பாருங்க இது. இப்போ நம்ம ஷாப்லேயே நம்ம வந்து சேல் பண்ண போகிறோம். சேல் பண்ண முடியாது, அது நம்ம ஷாப்லேயே நம்மளால் சேல் பண்ண முடியாதுல்ல. ஆமாம், Penny வேறு wishes ஷாப்பில் போயிட்டு you சேல் safe பண்ணுவோம். and இது சேல் பண்ணலாம். wondrous travels. You don't ever want to find yourself. சரி, இங்கே என்ன இருக்குன்னு பார்த்து சேல் பண்ணிட்டு You're back. Nice to see you again. Nice doing business with you. போய் அடுத்த மிஷினுக்கு போகலாம். Thanks for இவன்கிட்ட stopping இந்த தொடப்ப by. கடை தான் இருக்குது, வேறு Hope to எதுவும் see இல்லை. you again. சரி, பார்க்கலாம் பார்க்கலாம். அடுத்த மிஷினுக்கு போவோம். பப்பிட்ட பேசணும்ல, பப்பிட்ட பேசுகிறோம். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி செட்டிங்ஸ் இந்த சேஞ்ச் நார்மல் வச்சிடலாம். ஸோ நார்மல் கொஞ்சம் நம்ம கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும். சேவ் பண்ணிக்கலாம். வந்துட்டேன் ப்ரோ, வந்துட்டேன். சரி, ஆரம்பிச்சிடலாம். ரீ ரெக்கார்டிங் பண்ணுறது எவ்வளோ ஈஸியாக இருக்குது. ஸோ சேலஞ்சஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஒரு சில பார்க்காம விட்டோம். நம்ம இவ்வளோ பண்ணியிருக்கோம்ல, இதெல்லாம் நம்ம அன்லாக் பண்ண மாட்டோம் பாருங்க. கிளைம் ரிவார்ட்ஸு இது எவ்வளோ பண்ணோம்? டாக் விசார்ட்ஸை டிஃபீட் பண்ணுமா? சரி சரி, இன்னும் 2 பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். இதெல்லாம் ரிவார்டு வந்து கிளைம் பண்ணிக்கிறது நல்லது தானே. ஏன்னா இது போராடி பண்ணல. ஸ்பைடர் வந்து 100 பண்ணணுமா? ஓகே, ஸோ இது வந்து முடிஞ்சிச்சு. இது வந்துன்னா காம்பேட் 69% கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கோம். அடுத்து கொஸ்ட்டு. அடா பரவாயில்லையா, அசைன்மெண்ட் முடிச்சதுக்கு 14 மெயின் ஸ்டோரி கம்ப்ளீட் பண்ணுமா? மெயின் ஸ்டோரி இன்னும் உள்ள இருக்கா? இது என்ன சொல்லவே இல்லையே. அப்புறம் இது என்ன?
32 சைடு குவெஸ்ட்டா? அப்போ இருக்குது. ஓகே, அப்போனா இன்னும் இருக்குது. இன்னும் சைடு குவெஸ்ட் வந்து நிறையாவே இருக்குது. கொஞ்சம் கொஞ்சம் பார்த்து என்னென்னு பார்க்கலாம். சைடு குவெஸ்ட்டு அடுத்து இது எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் இன்னும் கொஞ்சம் இருக்குது. இது லாக்கில் இருக்குது. இதெல்லாம் என்ன கிடைக்கும்? அந்த இதில் ட்ரெஸ்ஸு தானே கிடைக்கும். இது என்ன இது லாக்கிலே இருக்குது? இது என்ன இது? சேலஞ்சு லாக்கிலே இருக்குது. ஃபீல்டு கைடு நம்ம ஆல்மோஸ்ட் பாதி கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஃபீல்டு கைடு அடுத்து ரூம் ஆஃப் ரெக்யூர்மெண்ட்டும் ஆல்மோஸ்ட் பாதி நம்ம முடிச்சிட்டோம்னு நினைக்கிறேன். 30 பீஸ்ட்டை ரெஸ்கியூ பண்ணுமா? ஓ 5 ஐட்டம் வந்து அப்கிரேட் பண்ணுமா? ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், அவ்வளோதான். தட்ஸ் இட். கலெக்ஷனில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கலெக்ஷனில் பெருசாக எதுவும் இருக்க போகிறதில்ல. ஸோ இதுதான் இருக்கும்போது டேலண்ட் வந்து 5 இருக்குது. நம்ம ஆப்ரா கடப்பா வாங்கினதுக்கப்புறம் எதாக இருந்தாலும் பார்த்துக்கலாம். ஸோ ஏன்னா வந்து இன்னும் எத்தனை தேவை? ஸ்டெல்த்தில் ஒன்று அப்படியே இருக்கட்டும், அதுவும் தேவைப்படல. ரூம் ஆஃப் ரெக்யூர்மெண்ட் வந்து அப்கிரேடுக்கு வரும்னு நினைக்கிறேன். இது என்ன பண்ணும்? இது டாப்பில் பார்த்துடலாம். டாப்பில் எனக்கு நல்லாயிருக்கும். எங்கப்பா நான் பெருசாக இது எதுவுமே யூஸ் பண்ணவே இல்லை. அதனால தான் அப்படியே விட்டுட்டோம். ஏன்னா இது வந்து அன்லிமிட்டட் கிடையாது. நம்ம செடிக்குன்னு சொல்லிட்டு அலையணும். யூஸ் பண்ணுறோன்னு வச்சிங்களேன். அதனால் அது வந்து நான் ஃபைனல் பாஸ்க்கு வச்சுருக்கேன். அந்த ஒரு விஷயம் இந்த கேமில் மைனஸ்ன்னு சொல்லலாம். நம்ம எங்கே இருக்குன்னு பார்க்கலாம். இருங்க, மிஷன் என்னது? நம்ம எங்கே போகணும்? என்ன பண்ணணும்? இது என்ன மிஷன் இது? ஷேட் ஆஃப். இது சபாஸ்டின்ட்ட பேசணும். அப்புறம் வந்து இன்னொன்று இருக்குது. நம்ம பப்பி இருக்கால, அவள்கிட்ட பேசணும். அவள்கிட்ட பேசிட்டு வந்துடலாம். ஸோ பப்பிகிட்ட பேசிட்டு உள்ளே இருக்காளா? ஓகே, ஓவர் ஹியர். நீனா உள்ளே இருந்து பேசுகிறேன். மேஜிக் தெரிஞ்சதுனால பேசுறியோ என்னமோ. வந்தாச்சு. பப்பி எங்கே இருக்கா? பப்பி மூஞ்சி மூடிட்டு இருக்காளா என்ன? இல்லை கிளச்சின்னு நினைக்கிறேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபஸ்ட்டு இந்த காஸ்ட்யூம் கொஞ்சம் மாற்றிடலாம். இது நல்லாவே இல்லை. இப்போ போட்டுக்கிற ட்ரெஸ்ஸை மட்டும் மாற்றி விட்ருவோம். தலையில் போட்டுருக்க அந்த குள்ளா சேஞ்ச் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு. மந்திரவாதிகள் எப்படி போட்டிருப்பாங்க? இது 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 இருக்கட்டும். கண்ணாடி சேஞ்ச் பண்ணலாம். எதுவுமே வேண்டாம், சும்மாவே இருக்கட்டும். அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் பையன். அப்புறம் இது துப்பட்டாவது அது ஐயோ சேஞ்ச் பண்ணிடலாம். இதை செல் பண்ணிடுவோம். வேறு என்ன பவராக இருக்குன்னு பார்க்கலாம். எல்லாத்தையும் செல் பண்ணிடலாம். பவர் வச்சாச்சு. இன்னும் இருக்குது, அதெல்லாம் வந்து பார்க்கலாம். நமக்கு என்ன டவுட்னா ப்ரூம் அப்கிரேடுக்கு வரவே இல்லை. அது ஏன்னு தெரில. கரெக்டாக தான் இருக்கா? ப்ளஸ் அந்த ப்ரூம் அப்கிரேட் வரவே இல்லை. சரி, இது இருக்கட்டும். எதற்கு ஒரு நிமிஷம் இருங்க. நம்ம வந்து ஏன் ப்ரூமுக்கு அப்கிரேட் வரலன்னு சொல்லிட்டு தெரியல. ஒரு மிஷன்ஸ்லாம் போக போக வரும்போது 32 சைடு மிஷன் இருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ். அப்புறம் இன்னும் நிறைய இருக்குது. The thought of that tent still makes my blood boil. I've been thinking about those poor dragons in the fighting ring. The collars they were wearing, they appeared to be goblin silver. I think a collar is precisely what we found at that poacher camp. I've never known poachers to use anything like that before. The dragon that attacked my carriage was wearing a collar, and Professor Fig was genuinely baffled by its behavior. That attack always did strike me as a little strange, seemingly coming out of nowhere. Surely you aren't suggesting that the collars somehow control the poor creatures? Exactly. Merlin,
I don't think the dragon we set free was wearing a collar. வாங்கண்ணா But we should வணக்கங்கண்ணா check. நான் சாங்கில் And if we கேட்குதுண்ணா can find her, we can return her egg. என்ன ப்ரோ தளபதி படம் வந்து ரிலீஸ் ஆகல போல That's a good idea. என்னாச்சு We need to see ரிலீஸ் this ஆனிச்சா story. இல்லையா I'll start அது looking into நம்ம it நீங்கள் right லைவ் away. பார்க்குறப்ப ரிலீஸ் ஆயிருக்குமான்னு There தெரியல was something else நான் that I எப்போ wanted சொல்கிறேன் to discuss with you. 9ஆம் தேதி I didn't want to press it ஜனவரி before. மாதம் 2026 Seems I may have caused you ஜனநாயகன் more படம் trouble ரிலீஸ் with ஆகிவிட்டதா Victor என்று Rookwood. கேட்கின்றேன் Why பத்திரிகை is he ரிசல்ட் after இது சொல்கிறதா சொல்லியிருந்தாங்க Rookwood is working with Ranrock. ஸோ and என்ன Ranrock is நடந்துச்சு after தெரியல something I found ஏதோ at அந்த Gringotts. ஏதோ சென்சார் போர்டு Fig ரிசல்ட் had a ஏதோ portkey சர்டிஃபிகேட் that led கொடுக்கணுமான்னு us there கொடுக்கலாம் after the dragon attack. இதெல்லாம் ஒரு It's a bit அரசியல் of a long சாசனங்கள் story, and Fig யார் had சொல்லியிருப்பா asked யார் that I not சொன்னால் speak யார் of it கேட்பா yet. Goodness. யார் கேட்டால் யார் கொடுக்க Well, மாட்டா that அப்படிங்கிறதுலாம் certainly வந்து ஒரு helps to shed லைன் light லைனாக on போயிட்டே what we saw இருக்கும் at the tent. Don't worry, I'll guard your secret as if it were my own. I shan't press for more details. In fact, I should probably... சரிப்பா பப்பி நீ ரொம்ப பேசுகிற பப்பி I'll let you know when I have news of her location. சரி நான் சபாஸ்டின்ட்ட போயிட்டு ஆப்ரா கோங்கா மக்கா கட்டாபுரா அவள் கற்றுக்கிறான் நீங்கள் வந்து எல்லாரும் போட்டு தாக்க போகிறோம் மிஷினுக்கெல்லாம் தயாராக இருக்கேன் இந்த மிஷின் வந்து சாதாரண மிஷின் கிடையாது இருக்கிறதுலேயே மொரட்டு மிஷின் அதுதான் வேறு லெவலான மிஷின் இப்போ நீங்கள் பார்க்க போகிற மிஷின் இதில் வந்துக்கிட்டே இருக்குது இப்படி தான் வந்துகிட்டே இருக்குமோ சரி சபாஸ்டின் லொக்கேஷனுக்கு போயிடுவோம் இப்போ நம்ம எங்கே இருக்கோம் கொஸ்ட்டு இதுதான் போனோம் இது வந்து காப்ளின் மட்டும் பேசணுமா ஆப்ரா கடப்ரா இருந்தால் தான் நான் இதாக இருந்தாலும் டேரெக்டாக அங்கே போகிறோம் இப்போ வேர்ல்டு மேப் போயிடலாம் ஓ இங்கேயோ சரி இந்த இடத்துக்கு போயிடலாம் இது இருக்குல்ல அதை முடிச்சுட்டு சபாஸ்டின்ட்டு வரலாம் ஏன்னா நம்ம வந்து ரிசோர்ஸஸ் நிறையா எடுக்கணும்னா நமக்கு வந்து இது தேவைப்படும் அந்த மெர்லினோட இது கம்ப்ளீட் பண்ணால் மட்டும் தான் நம்மளால் வந்து இன்னும் நிறைய ஐட்டம்ஸ் வந்து கேரி பண்ண முடியும் அதனால தான் அதை எடுக்கிறோம் எனக்கு தெரிஞ்சு அடுத்த ஸ்ட்ரீம் வந்து என்ன தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த ஸ்ட்ரீமில் வந்து நம்ம 2.5 மணி நேரம் பண்ணிடுவோம் அப்போ தான் அடுத்த ஸ்ட்ரீம் வந்து ஒரு 2.5 மணி நேரம் கிட்ட கொண்டு போக முடியும் ஸோ நம்ம இன்னும் மெயின் மிஷின் கண்டினியூ பண்ணாதனால ஒரு சில சைடு மிஷின்லாம் வந்து அன்லாக்கில் வந்து இருக்குது நம்ம மெயின் மிஷின் வந்து இப்போ இந்த ஆப்ரா கடப்ரா வந்ததுக்கப்புறம் இன்னும் ஒரு சில இன்னும் சொல்ல போனால் நம்ம வந்து 3வது ட்ரையலே இன்னும் முடிக்கவே இல்லை 3வது ட்ரையல் முடிச்சதுக்கப்புறம் இன்னும் ஸ்டோரி கொஞ்சம் போவோம் ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் என்ன நடக்கும் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் 2 தான் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ ஆப்ரா கடப்ரா வந்ததுக்கப்புறம் 3வது ட்ரையல் கொஞ்சம் ஈஸியாக பண்ணிடலாம் அப்படின்னு நம்ம நினைப்போம் பட் என்ன ஒரு ப்ராப்ளம்னா மிஷினில் வந்து ஆப்ரா கடப்ரா வேலைக்கு ஆகாது அதுதான் மெயின் மிஷினில் வந்து ஆப்ரா கடப்ரா வந்து நம்மளால் இது பண்ண முடியாது ஸோ சைடு மிஷினில் எல்லாம் பண்ணலாம் இவங்கள பேசுகிற இது கொடுப்பாங்க போர்ஷன்ஸு Are you in some sort of trouble? Nearly attacked by wolves, I was. ஓனை Only just தாக்கிடுச்சான் escaped with my life. உயிரை I need காப்பாற்றி to be ஓடி better தப்பிச்சிட்டாங்களாம் prepared next time. Could use some thunder brew. I don't suppose a student like yourself would be in possession of such a thing. தண்டர் அவங்க தராங்க நமக்கு சரி இருந்தால் ஒன்று வச்சுக்க Yes, I have some right here. Oh, thank you. I feel better already. தண்டர் ஜா போயிடுச்சு Please take this as thanks for your generosity. அதுக்கு பிறகு யூனிவர்சிட்டி பர்சன் கொடுத்துருக்காங்க நமக்கு இவன்ட்டு என்ன இருக்குது தண்டர் ஜா எத்தனை இருக்குது இது என்னது இது எண்டூரன்ஸு நாம் இதுக்கு போயிட்டு நிறையவே செஞ்சு வச்சுக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம சபாஸ்டி மேலே தான் இருக்கான் ராத்திரி நேரம் இந்த மிஷினுக்கான சரியான நேரம்னு நான் நினைக்கிறேன் அடடா அது அங்கே இருக்கா சரி அதை முடிச்சிடலாம் ஏன்னா இதான் இப்போ தான் கொஞ்சம் இது ஃபுல்லாக கொஞ்சம் பக்கத்தில் தான் இருக்குது இருக்கு பாருங்க அங்கே தான் வீட்டுக்கு பின்னாடி பக்கமே இருக்குது ஏன் வரல Revelio. ஏன் வரல அதான் நம்ம தாக்குறாங்களா ஏன் வரல ஓ மையா ஒரு இது மார்க் எடுக்கணுமோ ஓகே இதுவும் கொடுத்துட்டேன் அங்கே போய் அந்த ட்ராகன் பறக்குது ஆல்மோஸ்ட் நம்மகிட்ட அந்த ட்ராகன் இருக்கிறதுனால பிரச்சனை இல்லை ஏன் வரல சரி வரலாம் போயிட வேண்டியதான் நான் கூட என்னமோ நினச்சேன் இங்கே ஒரு ட்ராகன் பாருந்துச்சு எங்குது
சரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்க்கலாம். வந்தாச்சு. என்ன சபாஸ்டினே தயாராண்ணா? சபாஸ்டின் வேற மாதிரி இருக்கான். I came as soon as I could. I'd been so preoccupied by all that என்ன சத்தம் happened கேட்குது? in the catacomb, not to mention my uncle's என்ன சத்தம் reaction, கேட்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ்? that ஏதோ I'd almost forgotten what it was that struck me about that triptych. This is the view painted on the canvas that was left on it. யாரும் That's சண்டை போடுறாங்க. incredible. You know this area well. And while I was waiting for you, I scouted around and discovered an abandoned mine nearby, surrounded by Ranrock's loyalists. Do you think there's a connection ஓ to the ரேகனாக்கு ஆளுங்க triptych? வந்து I've no சுற்றிருக்காங்களா? idea. But perhaps they're searching it, the way they did Rookwood Castle and Isidora's Manor. How do we want to handle this? நம்ம எப்படி கையாள போகிறோம்? நம்ம டிடெக்ஷன் ஆமாம் We need முதல் to see ஸ்டெல்த்தில் what போகலாம். they're doing, but let's not ஸ்டெல்த்தில் draw their போயிடலாம். ஆனால் attention. Very well. And I still have தேவைன்னா that அது symbol we பார்க்கலாம். found on the triptych. அதாவது If there தேவைன்னா is a அது பார்க்கலாம். connection, ஸ்டெல்த்தில் I suspect போவோம். we'll see that symbol again. தேவை அப்படின்னா இறங்கிட வேண்டியதான் களத்தில். After you. Crucial. தப்பு நடந்துட்டா. அடியா 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 அண்ணா அடியா. சாபம் விட்டுட்டான் அதுக்கு. Confringo. Defender. Incendio. Confringo. என்ன மேடம் சண்டை போடுறீங்களோ? எங்கே அடிக்கிறான் பாருங்க. Revelio. போகலாம். என்னடா அது இப்போ சரி நடந்து தான் பண்ணுவோம். ஓ இதானா அது? There they ஆல்ரெடி are up ஃபாஸ்ட் ahead. ட்ராவல் பண்ணியிருக்கோம். ஒரு நிமிஷம் இருங்க. I'll let you lead. அடடா ஸ்டெல்த் நம்ம வைக்க மாட்டோமா? Revelio. ஆனால் எவனையுமே காணுவீங்க. ஓ இதோ இருக்கான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். சரி இப்போ ரிப்பேர் வச்சு மொதல் பண்ண போகிறதில்ல. No one enters this mine. Kill Well, anyone no, who well. tries. Ranrock's loyalists are out for blood. Patroclus Totalis. 32ங்க. ஆஹா அவனை வந்து அப்படி அடிக்க முடியாது. பின்னிலேருந்து அடிக்க முடியும் போல. இன்வெர்டரி ஃபுல்லாக இருக்கு போல. திரும்பாதரா. ஐயோ ரொம்ப நேரம் வேலை செய்யுமே. ஓடி போயிடலாம். அவன் தெரியாதுன்னு நினைக்கிறேன். ஓடி போயிடலாம். அவனுக்கு அடிக்கிறான் போல. ஓடி போயிடலாம். This is going well. We make a good team. வந்துடுறே அசாசின் இவனே. சபாஸ்டின் வந்துரு. அதை யூஸ் பண்ணிட்டேன். ஆப்ராகடாப்ரா வந்தால் நல்லா இருக்கும். இன்னும் நமக்கு எத்தனை வரணும். கண்ட்ரோல் பண்ணுறது இருக்குது. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆப்ராகடாப்ரா மட்டும்தான் வரணும். அது மட்டும் வந்துருச்சு அப்படின்னா கொஞ்சம் ஈஸியாக போயிடும். You know which one I'd choose? Revelio. How long for a bacon and mushroom stew? Patroclus Totalis. How nice of you to stop. வாங்கடா. You're really not very good at this, are you? Confringo. அட்ரா. You won't get away with that. Confringo. Debolso. எங்கே அடிக்கிறதுங்களா? Protego. வாடா. அவ்வளோ யார் அடிக்கிறது? ஓ சார் ஒளிஞ்சிருக்காரா? அட்ரா அடியா சொல்லாத. And the fun is over. எடுத்துட்டான். Fun is a relative term. It is. And that was relatively fun. கண்டிப்பாக ஒளிச்சு வச்சுருக்காங்கன்னா பெருசாக இருக்கும் காடு. உள்ளே போனோம். ஓகே இது உள்ளே தான் வந்துருக்கு.
அதுதான் அதாவது இந்த கேமில் இதுதான் வந்து இப்போ ஃபைனல். ஸோ செபாஸ்டியனோட அந்த கர்ஸ் வந்து அவன் தங்கச்சியோட அந்த கர்ஸ் வந்து ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு அந்த ரியாலிட்டி வந்து இதுக்குள்ள தான் இருக்குது. அதை எடுக்க போகிறப்ப தான் வந்து இப்போ நமக்கு அந்த ஆப்ரா கடப்பா வந்து கிடைக்கும் போது. ஸோ அது மட்டும் கிடச்சிச்சு அப்படின்னா அடுத்தடுத்து நம்ம போகக்கூடிய மிஷின்ஸ்லாம் வந்து ஒரு ஜாலிக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். அது ஜாலிக்காக இருக்கலாமே தவிர இந்த கேமை பொறுத்த வரைக்கும் அது வந்து இல்லீகல். ஹாரி பாட்டரில் கூட அதை யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க. அதாவது ஸோ ரொம்ப கெட்டவனாக இருக்கிறப்ப மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. பட் எனிமிஸ் வந்து அப்பப்போ யூஸ் பண்ணுவாங்க. போர் அடிக்கிறப்பெல்லாம் வந்து ஆளுங்களை கூப்பிட்டு நம்ம தமிழ் படத்தில் வில்லன்லாம் யூஸ் பண்ணுவானுங்களே, அதாவது ஒரு கெட்ட சைஸ் வந்துச்சு அப்படின்னா உடனே வந்து We're in. Feels like I've been at this for hours. 30 தான் இருக்கணும் பிரச்சனை இல்லை. வாங்க அப்படியே தான் போடுவோம். It was closed after accidents were reported. சபாஸ் வந்துடுறாடி. வந்துட்டு இங்கே கொஞ்சம் பையனுக்கு வெள்ளை ட்ரெஸ் தெரியுதுங்க நல்லா. முன்னாடி தெரியல, இப்போ கொஞ்சம் கிளியராக தெரியுற மாதிரி இருக்கு. Spider to prey on. தெரியலடா. எவன் பவரு? Someone there? Someone's here. கால் என்ன அடிக்கிற? Rather unwise coming back this way. நம்மள அடிக்கலாம், அவனை அடிக்கலாம். How childish! I won't rest. Accio. இவன் கோஸ்ட் வேலை இல்லை. Incendio. Incendio. Accio. Descendo. How many Ranrock's loyalists are in here? Revenge. Too many. They definitely think there's something here they want. போய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வாங்க போகலாம். கீழே ஒரு இது இருக்குது, அது எடுக்கணும். Incendio. Revelio. ஓ அந்த பக்கமா? That ஓகே ledge ஓகே. is awfully high. Any ideas? எனி ஐடியாவா? பாடுற மேஜிக்கா என்ன தான் நீ பாடம் படிக்கிறது இல்லைங்க. பாரு மேஜிக்கை பற்றி கற்றுக்க. உள்ளே போயிட்டு வந்தீங்களா இல்லையா? நம்ம அங்காடியை லிவியஸ் யூஸ் பண்ணி அதை வந்து ஃப்ரீஸ் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் போகிற மாதிரி இருக்கும். பட் அது தேவைப்படுது. Spiders give people goosebumps. மெல்லோ ஸ்வீட்ஸ் வந்து கிடச்சிருக்கு நமக்கு. Or the solar size, or the venomous fangs, or any number of endearing qualities, really. Smashing. Should have thought to conjure stairs. பார்க்க இடம்லாம் நல்லா சூப்பராக இருக்குல்ல. ரிப்பேரை கொடுக்கணும் போல. ஒரு பாதை போது பட் இப்போ எங்கே போகிறோன்னு தெரியலையே. இங்கே வேறு ஒன்று இருக்கு பாருங்க. Incendio. இது வந்து அங்கே ஏதாவது என்ன இருக்குது? ஜஸ்ட்டு ஸோ சேல் பண்ணுறதுக்கு இதெல்லாம் யூஸ் ஆகும். ரிப்பேரை கொடுத்துட்டு That போயிட்டே bridge இருப்போம். has seen better days. ரிப்பேர் வச்சுருக்கோமா? ரிப்பேர் இல்லை. ரிப்பேர் இப்போ வந்து லைட் இருப்பா ரிப்பேர் வச்சுக்கலாம். Reparo. மாற்றி பண்ண வேண்டியதாக இருக்குல்ல. ஒன்று பண்ணால் ஒன்றும் நடக்காது. என்னாச்சு? இதில் புதுசாக கட்டுறாங்க. இது எப்போ உள்ளது தானே? அடிக்கி போயிட்டு பாருங்க. ஓடி போயிரு. Professor Hackett would be proud. யாரும் ப்ரொஃபஸர் பற்றி பேசிக்கிட்டு இருக்கான். அவர் நம்மளாச்சும் பெருமைப்படுவாங்க. அவன் ஏன்டா பெருமைப்பட போகிறான்? நீ இந்த மாதிரி கேர்ள்ஸ் யூஸ் பண்ணுறது தெரிஞ்சால் தற்கொலை பண்ணி பண்ணான்.
வா போலாம். Still not seen a single டைம் rune ஆயிடுச்சு. symbol. நம்ம இங்கே I சுற்றிட்டு think we're இருக்கோம்ல. going to be a bit distracted from runes for a moment. An unwelcome distraction at காசு that. ஒரு 2000 வச்சா நல்லா We have இருக்கும். another fight on our hands. ஆஹா. Why am I இருங்க. not surprised? டக்குனு மாறிற மாதிரி. I've never seen a sword like it. Revelio. இருங்க எத்தனை பேர் இருக்கானுங்க? ஓ இது ஏதோ கடிகாரம் அடிக்கிற மாதிரி. மேலே இருக்கான்ல அவனுக்கு குழப்பம். தெரியல என்ன நடக்குதுன்னு பார்க்கலாம். அவன் அவனுக்கு அடிக்கிறான்னு பார்ப்போம். Why have you not run away? ஏன் வேலை செய்யல அவனுக்கு? Intend to die, do you? ஏன் அவனுக்கு வேலை செய்யல? How dare you use that spell on me? அந்த ஸ்பெல்லை அவன் மேலே யூஸ் பண்ணுறதுக்கு Ramrock will lead us coming. அந்த ஸ்பெல்லை அவன் சொன்னா பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்பெல்லை யூஸ் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ தைரியங்க. சப்போஸ் அடிக்காம போடுறான் அவன். We're not finished yet. Levioso, Defender, Confringo. Rather unwise. Coming back this way. Expelliarmus, Bombarda. Potato, Stupefy, Arresto Momentum. Confringo, Defender, Repulsor. Let's get it. Confringo. Leviosa. Expelliarmus. Bombarda. Arresto Momentum. Defender. Incendio. Incendio. Accio. Glacius. Descendo. Incendio. Glacius. Confringo. Defender. வந்தாத ரொம்ப நேரமாக அடிச்சுட்டு இருக்கான் அவன். Certainly cleared the room. You're not a bad chap for a Slytherin. You Gryffindors Revelio. don't have a monopoly on bravery, you know. போய் அது மேலே அவன் நின்னாலும் அவன் மேலே தான் ஏறணும் போல. Confringo. பார்க்கலாம். Accio. Wingardium Leviosa. Now, Accio. Wingardium Leviosa. we can have a look around in peace. ஓ இது குறுக்க இருக்கு. சரி 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 சரி. Accio. Wingardium Leviosa. சரி வா இப்படி தான் போகணும். Revelio. அட அப்போ அப்படி கிடையாதோ. Revelio. Incendio. இது மேலே இருக்குல்ல அதை அடிக்கணும். இது ஆப்பர் கிடந்தான். ஓகே A rune symbol above the cavern door. Ranrock's loyalists never knew to look for it. முடிச்சு வாங்க உள்ள போகலாம். Wasn't expecting that.
வா 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 வா. ரேடான் கூட ஆளுங்க வெளிலலாம் இல்லை, இங்கே தான் வந்திருக்காங்க. அதான் ஆச்சரியமா இருக்குது. என்னது ரீடு? Revelio, what do you have there? A journal entry by Isadora. Hopefully it யாருமே will இல்லாத help us தனியாக unravel கூட்டிகிட்டு more போங்க. of this mystery. இசிடோரா, இந்த பேர் எங்கே கேள்விப்பட்ட மாதிரி இருக்கு. Sebastian, I think I Sebastian. found something. இது A பீஸ் canvas கிடச்சிருக்கான். piece. Brilliant. Our efforts weren't in vain after all. அதுக்கப்புறம் நம்மளுடைய உழைப்பு ரொம்ப வீணாக போடுங்க. Something about this place feels odd. பேசுவோம் அவன்கிட்ட. If the triptych led us here to find this bit of canvas, we can probably assume that Isadora Morganark was here. She seems to have been everywhere. But if she was using the Undercroft and the cellar beneath her manor in Feldcroft, why would she create this space? And why hide it behind cryptic rune symbols and ancient magic that no one but you could see? Isadora and Percival Rackham, another of the keepers, could see traces of ancient magic too. Rackham? ஓ, இசிடோரா ஞாபகம் வந்துச்சா? இசிடோராங்கிறதானே அந்த காலத்தில் Here's வாழ்ந்த some ஒரு of the memories சூனியகரி. I've seen. அவள் தானே இந்த இது மறைச்சு I வச்சிருக்கா. don't think he and மறந்து போயிட்டு Isadora பாருங்க saw அவளை. eye to eye on how this அவ்வளோ magic should முக்கியமான ஒரு be கேரக்டர். used. This is அசால்ட்டாக all மறந்து பார்த்தீங்களா rather இல்லையா? baffling. Let's take the canvas back to the triptych. Perhaps the answers are there. This place is odd, to be sure, but I'm fascinated by it. Now, for the trek back out of here and to Hogwarts. Unless we can find another passageway to the Undercroft. இப்போ இங்கேருந்து அண்டர் Let's have a போகிறது look பேச around. முடியுமா? பாதை இருக்கா இங்கேருந்து போகிறதுக்கு? அட ஆமாங்க, அதோ இருக்குங்க பாதை. டேரெக்டாக நம்ம வந்து ஹாக்வர்ட்ஸோட அண்டர் கிராஃப்ட்டுக்கு போயிடலாம் இங்கேருந்து. இதுக்கு வெளில போவோம். நம்ம இந்த மாதிரி கண்ணாடி எங்கடி ஏதாவது கொடுத்தாங்கன்னா ஈஸியாக இருக்கும். கண்ணாடி சிபி பவுடர்னு சொல்லி டக்குன்னு இங்கேருந்து ஹாக்வர்ட்ஸ்குள்ளே போகிற மாதிரி நல்லா தான் இருக்கும். அங்கே போனோம்னா நம்ம ஓமினிஸ் இருப்பானுங்க. ஓமினிஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம லைவ் வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பண்ண மாட்டேங்க, இருந்தாலும் சொல்லணும்ல, வேஸ்ட்டாக சொல்லலை அப்படின்னு நினச்சிக்கூடாது. அதுக்காக தான். ஸோ நிறைய சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் இருக்காங்கன்னு நினச்சிப்பேன். இங்கே 2K தராது. And now for the நல்ல வேலை. It has to fit. ஏன்னா இப்போ தான் இதே கொண்டு வந்துட்டுருக்குமா? Please tell me you recognize the location in this bit of canvas. அப்போ இன்னும் The ஒன்று good news இருக்குங்க. is I do, in fact. And the bad news? We're in for more trouble. என்ன ட்ரபுளு? I know that coast. Ranrock has taken over a huge mine in the surrounding area. Morinweem has suffered for it. It's as bad as Feldcroft's become. Should we head there now? ஓ, அந்த ஃபெல்கிராஃப்டில் வந்து ஏலியன்ஸ் நம்ம பார்த்தோம்ல, அதை விட பெருசாக இருக்குமா? இது We've been ரொம்ப a step பயங்கரமாக இருக்குன்னு behind சொல்கிறாங்க. Ranrock. I may know someone who could help us get ahead. Who is that? யார் அது? ஓமினிஸா? Someone who knows Ranrock personally. They asked me not to mention their name to anyone. A goblin? Tell me I'm wrong. You know goblins cursed my sister to shut her up. Said she should be seen and not heard. I do, but ஏன்னா அவர் வந்து not all யார் தெரிய goblins- வேணாம்னு சொல்லியிருக்காருல்ல, Goblins what? Have அதனால you தான். forgotten Feldcroft? Have you forgotten நம்ம the எப்படி mine இவனுக்கு we just நண்பனாக இருக்கிறோமோ அதே மாதிரி went மற்றவங்களுக்கும் No, அதே மாதிரி Sebastian, I செயல்பட்டாங்க. haven't. You're not listening to me. through? Why would I listen to someone so ignorant? Perhaps your uncle was right about you. You don't know when to stop. Oh, I do know when to stop. Unbelievable. அதாவது நம்ம அவர் பேரை சொல்லியிருந்தாலும் அதே ரியாக்ஷன் தான் கொடுத்துருப்போம், பிரச்சனை இல்லை. I have some promising news about the location of our Hebridean dragon friend and where to return Varam her. papi, You varam, know varam. what? Meet me in the town circle in Hogsmeade. ஹாக்ஸ்மேடுக்கு வர சொல்கிறா பாப்பா. ஹாக்ஸ்மேடுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி வேறு என்ன மிஷின் இருக்குன்னு பார்ப்போம். இது என்னது? லடாக்கு. சரி, பப்பியோட முடிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு. ஜஸ்ட்டு பேசணுமா பப்பி? பப்பி பேசுகிறதுக்காக வர சொன்னேன். மெயின் மிஷின் இருக்குது பப்பி எனக்கு. பாருங்க, சும்மா பேசணுங்கிறதுக்காக வர சொல்லியிருக்கா. மெயின் மிஷின் வேறு இருக்குங்க.
சரி இந்த மிஷினை முடிச்சுட்டு நம்ம அடுத்து மெயின் மிஷின் போகலாம். ஏன்னா மெயின் மிஷின் நம்ம எவ்வளோ முடிக்கணுமோ அதுக்கப்புறம் சைடு மிஷின் வந்து கம்ப்ளீட்டாக வந்து அன்லாக் ஆகும். இந்த மாதிரி தான் வந்து இருக்கும் எல்லா கேம்லையும். அதே மாதிரி தான் இதுலேயும் இருக்குது. ஸோ வந்து சைடு மிஷின் வேணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து மெயின் மிஷின் கம்ப்ளீட் பண்ணி ஏன்னா மெயினை விட சைடில் வந்து நிறைய விஷயம் வந்து கொடுத்துருப்போம். It's not like her to forget. I didn't keep you waiting, did I? Not at all. I was just at the post office. Post office Gran இருந்தாங்க told அவங்க. me to expect a package. ஏதோ பேக்கேஜ் but வரும்னு it looks சொல்லியிருந்தாங்களா? as if she forgot to send அவங்க it. ஏதோ அனுப்ப She மறந்துட்டாங்க didn't போல. send me an owl this week either. அவங்க Perhaps இந்த she's வாரமும் busy வந்து with her அவள் வந்து search. அனுப்பலையா? அதான் பிஸியாக இருக்கலாம். What did you find out about the dragon you were tracking? டிராகன் I ட்ராக் பண்ணி realized that அதுக்கு she தான் didn't know the சொல்லுவோம். poachers had her egg, so when she left Horntail Hall, she would have headed straight to her nest. I went back to the tent and tracked her flight. Well done. You certainly know what you're doing. I can't be certain, but I have an idea of one place she may have been heading. I thought we might go and see it for ourselves. Of course. Shall we leave now? If that's all right, I want to see how she's faring if she had a collar on, and she's likely frantic about her egg. டேரெக்டாகவே கிடச்சி வந்துருச்சு. இது லோடிங் வந்துருச்சு. எப்பவும் பேசுனதுக்கப்புறம் அவள் பாய் சொல்லிட்டு போயிடுவா. நம்மளும் கிளம்பிடுவோம். ஏதோ புதுசாக இருக்கு. Here we are. வந்துட்டோமா? I do think this is where we'll find பரவாயில்லையே. her. The terrain's typical of where the breed would nest. I suspect it's how the poachers found her to begin with. They likely camped here and logged her patterns. Perhaps nabbed her first and then her egg. Dragons are hard enough to wrangle, let alone maternal ones. You got all of that from simply standing here? You'd be surprised how easy it is to think like a poacher. Shall we see if she's home? We only need to return her egg. That sounds straightforward enough. We should be in and out. Then we can be finished with the poachers once and for all. குண்டை போயிட்டு அங்கே வைக்காது. குண்டுங்கிற பாருங்க. Let's find our முட்டையை dragon கொண்டு and போயிட்டு return her அதுக்கு egg. திரும்ப கொடுக்குமா ட்ராகன்ட்ட. அப்போ தான் If அது she குஞ்சு sees us flying பொரிக்கும். about, she might take it as a sign of அதான் அது aggression வந்து or food. அடுத்த டிராகன் வரும். We should அதுக்காக stay தான். on foot. சரி வச்சிடலாம். Oh, and one more thing. Let's not agitate her. Goodness knows she's been through enough already. I'm ready when you are. வாங்க 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 வாங்க. There she is, above us. இது மறையணும்னா முன்னாடி சொல்லிடு. But it's safe. Good. It looks as if she wasn't collared like the other dragons. டோருக்குங்க இது. Poor thing must be worried sick, wondering what happened to her egg. இதே மாதிரி இந்த ஒரு கேமில் வருங்க. அது For what it's worth, she கார்டியன்ஸ் doesn't ஆஃப் seem தி to have கேலக்ஸி spotted us yet. செமையாக இருக்கும். Let's hope it stays that way. At least until we've done what we came to do. நான் ஓடுதுங்க பாருங்க. I wonder Petrificus totalis. Incendio. வாழைனா டம்மி பீஸ் ஆயிடுச்சு இப்போ. Reparo. fantastic. இதே மாதிரி தான் நம்ம அந்த கார்டியன்ஸ் ஆஃப் தி கேலக்ஸிக்கு இந்த இதை எடுத்து போவோம். சூப்பராக இருக்கும். அந்த கேம் நீங்கள் வந்து பார்க்கலாம் பாருங்கள். நல்லா இருக்கும். சேனலில் பிளேலிஸ்ட் இருக்கும். ஒரு ஒர்த்தான ஒரு கேம்னு சொல்லலாம். ரொம்ப சூப்பரான ஒரு கேம்னு சொல்லலாம். நல்லாயிருக்கும். என்னாச்சு நின்ட்டான்? I wonder how good her eyesight is. I beg your pardon. I don't imagine the poachers fed her well. And from a distance, போய்கிட்டே we இருக்கோம். probably look exactly like sheep to her. How lucky. Watch your step. என்ன இப்படி கிடக்கு? She must have been starved. என்னது இது? Grab horn. Or just raring for a fight. இது ரொம்ப குட்டியாக இருக்குது. ஏதோ என்னன்னு தெரியல. ஆனால் பார்க்க ஏதோ ஒரு அனிமல் மாதிரி தெரியுது. வந்துட்டோம். டிராகன் சரி காலத்தில் இருக்கு.
முட்டையை கொடுக்குறப்போ முட்டை மட்டும் உடச்சின்னு வச்சிங்களா பாட்டாக கதை முடிச்சது இங்கே ஸ்பாட்லேயே முடிச்சது. எப்படி எடுத்து போய் கொடுக்குறது முட்டையை? தூக்கி கொடு மேய்ச்சிடாது. என்ன எப்படி சொல்கிறான்? இருப்பு அப்படி வரான். என்ன டிராகனே உள்ளே போகிறான் எங்கே போகிற? வந்தாச்சு. இப்போ என்ன செய்யணும்? இப்போ அப்பயே நின்று அதை வந்து அடிக்க முடியாத லாக் பண்ணிட்டாங்க. ஒரே ஓட்ட போகிறீங்களா? வந்தாச்சு. It's a little too warm, if you ask me. I don't suppose she listened to reason. இங்கே வந்துட்டோம். நல்ல வேலை. வராது வராது. வந்துட்டோம். டைம் நல்லா கொடுக்கல. டைம் இருக்கிற மாதிரி பறக்கிறான். குயிக்கா செய். Why is every bridge here broken? ஏன் எல்லாம் பிடிச்சி உடஞ்சிருக்கா? என்ன கேட்டால் எனக்கு எப்படி தெரியும்? மறுபடியும் அங்கே முட்டை வச்சுருக்கோம் அப்படின்னா சரியாக போய் நினைக்கிறேன். எதுக்கு அங்கே பிரிட்ஜ் தான் உடஞ்சிருக்கு? ஏதோ ஒன்று பெருசாக நடந்து போயிருக்கீங்க. ஏதோ ட்ரோலாக இருக்குமோ? அதுதான் குறுக்க நடந்து போவோம் அப்படி. Now, if we just return her egg, we can hopefully make it out without too much fuss. இதான் ஒரு டெஸ்டா. முட்டை வச்சோடனே ராஜான்னு சொல்லி கொஞ்சம் வந்துருமோ? ஓ நெருப்பு எல்லாரும் போகிறோம். அடுத்து ட்ரோல் வரப்போ ரெண்டு பேரும் பிடிக்கணுமா? அப்படி இருக்கும். That was brilliant. And did you see how clever? She left us perfectly unharmed. Creatures are a lot cleverer than most people realize. That's what Gran always says. The important thing is that we survived it. And we returned her egg. Thank you for doing this with me. Wouldn't blame you one bit if you wanted to head back to the castle and never think about dragons again. Shall we head back? I'm ready if you are. I am. After our dragon rescue at Hauntow Hall, I half expect to be ambushed by poachers any time I'm not in the castle. Understandable. We did sabotage their fighting ring அதாவது and கேஸ்டில் steal a இல்லாதப்ப dragon நம்ம egg from பப்பியை them. வந்து அந்த பவுச்சஸ் வந்து அட்டாக் பண்ண முடியும்னு சொல்கிறா. So why haven't they come after us? It's not like them to let things lie. Unless what? Unless they haven't வரைக்கும் let ஏன்? things lie. Oh no, I can't believe I didn't see it. We need to leave. I need to send an owl. ஓ நான் உடனே போய் இது அவ்வளோ அனுப்பணும்னு சொல்கிறேன். அப்படியா? என்ன விட கட்சியிலாம் முடிச்சிடுறாங்க.
ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், அடுத்த ஸ்ட்ரீம் வந்து இறுதி பகுதி தான். ஏன்னா ஆல்மோஸ்ட் நம்ம வந்து இது ரொம்ப இதாக பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். ஸோ அதனால் அடுத்த ஸ்ட்ரீம் வந்து இதை முடிச்சிடலாம் எப்படியாவது. ஸோ சைடு மிஷன் பேலன்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை வந்து நம்ம ஸ்கிப் பண்ணிடலாம், ஏன்னா அடுத்த வாட்டி பார்த்துக்கலாம்னு சொல்லி விட்டுருவோம். ஏன்னா இந்த கேம் வந்து ரொம்ப பெரிய பாட்டாக போயிட்டுருக்கு. இந்த கேமில் ஒரு விஷயம் என்னென்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இந்த கேம் வந்து பார்க்க ஸோ சின்ன பசங்க விளையாடுற மாதிரி இருக்கும். ஆனால் என்ன பண்ணியிருக்காங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா, லெவல் மட்டும், அதாவது பாஸ் ஃபைட்டை மட்டும் லெவல் இன்க்ரீஸ் பண்ணி வச்சுட்டாங்க. அது மட்டும் தான் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குமே தவிர ஸோ எனிமிலாம் பார்க்க பயமாகவே இருக்காது. ரொம்ப சப்பையாக இருப்பாங்க. பப்பே பப்பே இப்போ அது ரெண்டு பப்பே வெளிப்பட ஐடியா. You're worrying far too much. Nobody's looking at you. Look at that boy. Why did you buy me a second pair? I hate these Novelty socks. socks at that price can't be passed change up. in fashion, are we? என்னன்னு வச்சுட்டு இருக்காங்க, என்னாச்சு? Take your time. You're not dancing, you're exercising. Father, why If I haven't said it before, it's a pleasure doing business Said with that you. can't come out in the wash, but it Known hasn't. someone so dramatic, just like your father. Anyone would think you had an affliction. has he been cursed? Oh, please, can't we take these socks back to Mr. Hill and get me some When you normal pay ones? for your own socks, then you get to choose. Until then, you'll learn to be thrifty and behave. You're starting to cause a scene. I suspect you have a sharp eye for fashion. Charms out. Be sure to stop by whenever you're about. ஓகே, அடுத்த மிஷன் போகலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். மேப்பில் ஏதாவது சைடு மிஷன் இருக்கான்னு பார்க்கலாம். இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். இது மட்டும்தான் இருக்குது அப்படின்னா, அப்போ இதை முடிச்சா தான் அடுத்தது வரும்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா நம்ம ட்ரையல் 3 போனதுக்கப்புறம் தான் அடுத்த மிஷன்ஸே வந்து வரும், அன்லாக் ஆகும். அது வரைக்கும் எதுவும் ஆகாது. ஏன்னா இங்கே இருக்குது, இது நம்ம எங்கே போகணுமா? இது என்ன இடம் இது? எப்படி ஏன்னா நம்ம இடத்துல மிஷன் இருக்கா? டப்பாவி எப்படி ரூம் ஆஃப் ரெக்ரூட்மெண்ட்டுக்கு வந்துட்டானாவா? பரவாயில்லையா? என்னாச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ்? பையன் இங்கே தான் இருக்கான் போல. போர்ஷன்ஸ் ஏதாவது கீர் ஐடென்டிஃபை பண்ணியாச்சு, வேஸ்ட்டு தான்லாம். சரி, அவன்கிட்ட பேசுவோம். இங்கே இருக்கான் போல. எங்கே இருக்கான், என்ன கர்மம்னு தெரியல. இங்கே தான் காமிச்சிது. சரி, இன்னும் வந்தால் வேற எங்கேயோ போகுது. ஏன் புது இடமா இருக்குது? இங்கே வந்துருக்கோமா நம்ம? ஓகே ஓகே, பசங்க இருக்காங்க அப்படின்னா இந்த இடத்துக்கு வந்திருக்கோம் தான் இருந்தோம். ஓ, வந்திருக்காங்க. இந்த குளிர்னு சொன்னாங்களே அந்த இடம். Hello there. அமிட்டக்கா. Hello, Amit. Do I recall you saying that you speak gobbledygook? I did. I mean, I do. Speak it. Is this to do with the goblin I saw you with in Hogsmeade? It is. His name is Lodgok. ஓ, லார்டுக்காக He பற்றி could use your சொல்லியிருக்காங்க. help with something. He's waiting for me near a goblin mine. காப்ளின் மைல் Would you நமக்கு be காத்துக்கிட்டு willing to இருக்கான். help? நீங்கள் உதவி பண்ண வருவீங்க. நிச்சயமாக வரேன். எனக்கு ரொம்ப ஆர்வமாக இருக்குது. Well, அது ரொம்ப might this be ஆபத்தானதா? dangerous? I think he simply wants to show me something that involves gobbledygook. ஓ, காபடி If it வீட்டில் ஏதோ helps, இன்வால்வ் he's ஆனது a பற்றி friend மட்டும் of காட்டுறதா அவர் Surrounders. கூப்பிட்டுருக்கான். Good to hear. Good to கேட்க நல்லா hear. இருக்கு.
If Serena trusts him, then I feel much better. Lord சொரினா Gok is waiting. அப்படிங்கிறவ அந்த Shall we go? ஹோட்டலில் Of course. வேலை பார்க்குறா I இல்லை just ஹோட்டல் want to check வச்சிருக்காளா the அவளான்னு தெரியல. ஸோ pronunciation of a சம்திங் அவள் தான் couple of இருக்குன்னு key நினைக்கிறேன். terms மேபி first. அவள் சொல்கிறதுனால தான் So I will நம்புறான்னு meet you சொல்கிறான். there. எங்கே Revelio. எழுதிட்டு இருக்கு? ஏன்டா இங்கே பறக்க முடியாதா? ஏய் குதிக்க முடியாது இறங்க முடியாது. எப்படியாவது இங்கே குதிச்சிடணும். டேய் குதிரா அப்படியாது. ஒரே வட்டம் ஓடுறான். டேய் குதிச்சிடுறே அவன் மட்டும் போகிறான். டேய் நின்றா டே. எவங்க அவன் கிறுக்கு மாதிரி வச்சுருக்கான். அவன் இங்கேருந்து பறந்து போனால் சூப்பராக இருக்கும். இங்கேருந்து வேறு எப்படி போகலாம் இருங்க. இந்த பக்கத்துலேருந்து போக முடியாதுன்னு பார்க்கலாம். ஃப்ரீடமே இல்லை. ஹாக்வர்ட்ஸில் ஃப்ரீடமே இல்லை. சரி வாங்க நம்ம டேரெக்டாக வேர்ல்டு மேப் போட்டு அங்கே ஃபாஸ்ட் ஃபால் பண்ணிடலாம். கரெக்டாக அங்கேயே இருக்கு பாருங்க. அடப்பாவி தப்பு நடந்துருச்சு பையா, தப்பு நடந்துருச்சு. நான் அன்றைக்கி சொன்னேன்ல ஒரு மைண்டுக்குள்ளே போயிட்டு நான் ஒளிஞ்சிருந்து போயிட்டு செக் பாயிண்ட் பிடிக்கிறது ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் பிடிக்கணும்னு சொன்னேன். அந்த ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் நான் பிடிச்சிருக்கேன். அப்படி இப்போ என்ன பிரச்சனைனா திருப்பி நம்ம வெளில வரப்போ அவங்களை தாண்டி தான் வரணும். அங்கே ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது. இப்போ தான் ஞாபகம் வருது. நிறைய பேர் இருப்பாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாமே 30-40 இருப்பானுங்க. இல்லை இது அந்த இடமா என்னன்னு சொல்லி தெரியல, பார்க்கலாம். நான் ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் பண்ணின இடத்துக்கு பின்னாடி 2 பேர் நின்றுட்டு இருந்தானுங்க. பார்த்தானுங்க அப்படின்னா களத்தில் இறங்கிட வேண்டியதான். பார்ப்போம் என்ன நடக்குதுன்னு சொல்லிட்டு. ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, அடித்து போட்டுட்டு போயிட்டே இருக்க வேண்டியதான். என்ன பண்ணுவானுங்க அப்படியே. இல்லைனா வேறு எங்கேயாவது ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் பண்ணியிருந்துருக்கலாம். கரெக்டாக அங்கே பண்ணுற மாதிரி வச்சுருக்கானுங்க. இல்லை 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 வேறு இடம்னு நினைக்கிறேன். சரி இதை ஃபஸ்ட்டு பண்ணிடலாம். இப்போ வருதுப்பா. போனோடைய அது கிளச்சின்னு நினைக்கிறேன், வரல. உருண்டை தள்ளி ஒன்றுமா எங்கே போகுது இப்போ? This could prove dangerous if I'm... Revelio! ஏய் இது நீ அங்கே போ. கரண்ட் போயிடுச்சுடா, கரண்ட் போயிடுச்சு. 6 மணிக்காண்டா. சரி எங்கே போச்சு? திருப்பி இங்கே வரப்போகிறது இல்லை. நான் உன்னை அப்புறம் கவனிச்சுக்கிறேன். ரீசெட் ஆயிரு. இருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், ரீசெட் பண்ணலாம். ரீசெட் வரல. மிஷின் இங்கே தான் புதுக்குள்ளே தான் போகணும் போல. சரி இது அப்புறம் பார்த்துக்கலாம். முட்டை நிறையா இருக்குது, எடுத்துக்கலாம். A friend who speaks gobbledygook is meeting us. Before he arrives, perhaps you could tell me why we're here? Of course. அவன் வரத்துக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் சொல்கிறேன் நம்ம ஏன் இங்கே இருக்கோம்ட்டு அப்படின்னு Helmet கேட்கலாம். of Urtkot did not have the effect I'd hoped. Because he knew the details surrounding its plunder, he presumed I'd had help from a witch or wizard in retrieving it.
ஓ ரேக்னாராக் அந்த இது அவன் கண்டுபிடிச்சிட்டானாங்க. இவன் வந்து ஏதோ ஒரு சூனியக்காரனை பயன்படுத்தி தான் வந்து அந்த ஹெல்மெட் வந்து அவன் எடுத்துருக்க வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவனுக்கு தெரிஞ்சிருச்சான். ஸோ இப்போ ஐயா நல்லா மாட்டிக்கிட்டாரு. I'm afraid we do not have the luxury of rational expectation when it comes to Ranrock. Damn Bragbor and his blasted journals. Bragbor? An ancestor of Ranrock's, renowned metal worker. If we are to work together, I suppose I must tell you more. Not long ago, Ranrock sent me to collect a recently unearthed set of Bragbor's journals. They described repositories that Bragbor had been commissioned to build for a group of witches and wizards. What do you mean, repositories? Large, magically fortified receptacles crafted from goblin metal. Ranrock recruited others to help me locate the repositories. We were to search anywhere that was connected to 5 names mentioned in the journals: Rackham, Fitzgerald, Bakar, Morganach, and Rookwood. Rookwood Castle. That is where we began Rookwood our search. Castle. Why does Ranrock care so much about these repositories? He cares about what they contain. For centuries, wizards have refused to share their magical knowledge with goblins. Your kind will not even let us carry wands. Thus, many goblins, myself included, have spent our lives mistrusting wizard kind. Ranrock was convinced that the repositories contained a magical power that wizards wanted to keep for themselves. He is determined to take it for goblin kind. But he's... Here comes my friend Amit. Probably best to continue our conversation later. Greetings, Lord Cock. It is an honor, sir. You speak gobbledygook. Oh, Bacalio. God of War பண்ற மாதிரி ஏதாவது பண்ணாதனாலே Please do not பார்க்க tell me முடியலடா. that was meant to be gobbledygook. Well, yes. Perhaps my pronunciation was a bit off. I imagine certain dialects differ. Pronunciation is not the issue. I barely recognize that as language. I இப்போ trust பேசுறது you முக்கியம் read இல்லை, அது வந்து எனக்கு ஒரு gobbledygook லாங்குவேஜ் மாதிரி better தான் than தெரியுது you can அப்படிங்கிறாங்க. speak it. I can, Sir Lord Cock. Just Lodgok. Thankfully, we only need someone who can லார்டு decipher காக்கையும் கூப்பிடு written மரியாதைலாம் தேவையில்ல plans, அப்படின்றது. since I cannot join you in the mine. மைண்ட்குள்ள வர முடியாதா? What written plans? And why can't you come with us? ஓ நீ தான் திட்டம் போட்ட, நீ எங்களை வர Some மாட்டேங்கிற. idea of what Ranrock knows ஓ or is டவுட் வந்துட்டு plotting. போயிருங்க. I suspect a careless loyalist may have left plans behind, and I'm unable to join you because I cannot risk anyone reporting my presence to Ranrock. All you need to do is not இவன் வந்து ஏதோ ஒரு இடத்துல இருக்கணுங்க, அவன் இல்லை அப்படின்னா அது போய் தகவல் சொல்லி விட்டுருவாங்க. லார்டராக் அங்கே இல்லைடா அவன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதனால வர முடியாதுங்கிறான். சரி நாங்கள் போகிறோம். Amit and I can do this. I will await என்ன பண்ண your முடியுதுன்னு return. பார்ப்போம். இன்னைக்கு பார்க்க போறீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஹாரி பாட்டர்னா I shall யாரு see you soon. அப்படிங்கிறத பார்க்க போறீங்க. என்னடா இது உடனே மிஷன் அது ஆன் பண்ணோட மிஷன் இதாகிட்டு போறீங்க. உள்ளார போவோம். The door is looking at us. Revelio. இவன் வேறு பார்க்குறானா? டேய் இல்லை அப்படி பார்க்குறாடே, இங்கே வாடா. அவன் பார்க்குறான்டா, இந்த பக்கம் வாடா. I'll be quiet. ஓப்பன் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஷாக் ஆகிடுச்சு. Books so rarely prepare one for reality. A real goblin mine. It's even grander than I had expected. இதுக்கு மறையிறது இருக்கட்டும் நமக்கு. I cannot believe I met a goblin. Let's just learn what we can and get out. Look ஓ at பத்து this வைக்கணுமா? lift. ஓகே ஓகே. Impressive workmanship for so simple a device. Impressive workmanship aside, it's the only way வாடா forward. வாடா வாடா வாடா. நீங்கள் அவன் வந்தானா இல்லையா? ஓ வந்துட்டு எதனை பார்த்தா தெரியவே இல்லை. நம்ம இன்விசிபிளாக இருக்கனால அவனும் இன்விசிபிளாக இருக்கான். I still can't believe we're inside a real goblin mine. ஓ போதா இல்லையா அது?
ஓ அக்கடா போணுமா? I've read about mines like this, but seeing them is something else altogether. பாபா இவன் பேர் என்னன்னு தெரியலண்ணா. Amit, you'll need to stay close to me. I've dealt with worse enemies than these. ஏமா இவனு முடியல, இவன் திரும்ப கட்டி முடிச்சிடலாங்களா? Well, the plan's gone. I had schematics in my hand a moment ago. Watch your step round here. ரவுடியா? Being watched by a door. That was a little more than I'm used to. I'll get us through here safely, Amit. வந்துரு You வந்துரு. have my word. Confringo. மேபி எதுக்கோ ஒரு விஷயத்துக்காக கொடுத்துருக்கான் அது. I feel like a character from one of the adventure books I read during the summer holidays. ஒருவேளை இங்கே போகிறப்ப வருமோ? Let's take a look around, Amit. See if we can find any plans. A schematic? Let me know if you find any more plans or schematics. ஓ We சர்ச் can't பண்ணும்போடா. return to Lodgok empty-headed. Confringo. சமைச்சு சாப்பிட்றாங்க பண்ண வேலைக்கு ஆகல. Revelio. இங்கே எதுவும் உள்ள ஃப்ரெண்ட்ஸ் வாங்க போகலாம். மேலே இருக்கானுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் நிறைய பேர். Fascinating to see gobbledygook written in a goblin hand. The flourishes are extraordinary. I will get to the bottom of what they've been building down here. இந்த பக்கம் எதுவும் இல்லை, நம்ம கீழே தான் போகணும். அங்கே சண்டை போகிறதா போடலாம், பட் நம்ம வந்த வேலை அதுக்காக வந்திருக்கோம். நம்ம ஒரு டீட்டெயில் கலெக்ட் பண்ணிட்டு அவர்கிட்ட கொடுக்குறதுக்கு வந்துடுவோம். அதை மட்டும் பார்க்கலாம், இதுக்கு சொதப்பிடக்கூடாது இப்போதைக்கு. If I'm translating, and I think that I am, they're building something rather large. ஏய் தொணக்காதரா வாடா சாப்பிடுன்னு எங்கடா போனாலே? What could they be building? Could do with a nice mushroom stew about now. அப்போ அதான் பார்த்துட்டு அந்த பக்கம் வந்துடு. பார்த்துட்டானா சண்டை போடணும். அப்புறம் பார்த்துக்க. What was that? Feel as though I'm not alone. Another schematic. What are they going to build? This mine is too small for whatever it is. ஏற முடியும் இது மேலே? அட ஏன்டா கோமாளி பண்ணீங்களா அப்படி பண்ணி வச்சிருக்கீங்களே? Oh, this really is too much. Stay close. I've handled much worse. Another boiler. This செலுத்த place is போகலாமா? more complex நீங்கள் than I செலுத்த had போகலாமா இல்லை அடிக்கலாமா? அப்போ இப்படி தான் போகணும் போல. அப்போ அங்கே ஒரு பாதை போயிருக்கு. அப்போ அந்த பாதத்துக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது பார்த்துட்டு வந்துடுவோம். பாருங்கள் மைண்டில் நிறையா இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் காசு. அடடா ஃபீல் ஆகிவிட்டதே. பணம் நிறையா வந்துட்டு நினச்சிப்பீங்க, அவ்வளோதான் வரல. எங்கே இந்த பையனை காணோம்? இவ கூட பேசிட்டே வந்தாங்க, இந்த பையனை காண ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட கடத்திட்டு போட்டாங்களோ? Wizard kind will submit to us once the war is over.
Revelio. இந்த இடத்துக்கு வர கட்டி நம்ம படுற பாடு இப்பா. ஏன்டா நீயாடா? இங்கே யார் இருக்கா? சே பார்க்காதன்னு சொல்கிறேன், கேட்குறியா? ஓ, இது திறக்க வைக்கணுமா? அடக்கடரா, இது பற்ற வைக்கிற நெருப்பு எது இருக்குன்னு தெரியலையே. சரி, சும்மா இழுத்து பார்க்கலாம். இப்படியே வந்தோமா? சரி சரி ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம வேறு ஏதோ இங்கே பண்ணணும். பசில் வச்சுருக்கானுங்க. Revelio. சரி, ஏன் உள்ளே போக முடியாது இல்லையா? ஜஸ்ட் ஓப்பன் பண்ணால் போதுமா? சொல்லவே இல்லை. இப்போ தான் இதை பண்ணணும் நம்ம. அதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்த வேலையை முடிச்சுட்டு போயிடலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், கடைசி வச்சு இதுதான் நினைக்கிறேன். வண்டி இது ரெடி பண்ணிட்டு இருக்கான் பெருசாக. Let's get out of here and tell Lodgott what we found. சரி வாங்க, இப்போ வெளில போகலான்னு சொல்கிறான். மாடிக்கிட்டோம். வந்த வழியாக தான் வெளில போகணுமா? என்னடா போங்கா இருக்குது. ஓ, தோ லிஃப்ட் வந்துட்டா, சொல்லவே இல்லை. ஓகே, இங்கேருந்து வெளில போகிறது லிஃப்ட் வந்துருச்சு. அதை யூஸ் பண்ணிட்டு மேலே போயிடலாம். ஓகே, சேஃபாக வந்துட்டு சேஃபாக போயிட்டோம். யாரையுமே அடிக்கவே இல்லை. கடைசியாக ஒரு திருக்க மட்டும் பார்த்து பேரலில் அடிவாங்கிக்கலாம். Now that we know what they're up to, we can get out of here. அவ்வளோ வெளில வந்துட்டோம், முடிஞ்சிச்சு. ஸோ இந்த பக்கத்தில் அந்த பக்கம் போனால் லடாக் போயிடலாம். வேற எங்கேயோ போய் பாரு. லடாக் போகலாம். நீங்கள் ஒன்றுத்தையும் காணோம். We're almost out of here, Amit. Look, the lift. A welcome sight indeed. ஓ, இப்படியே வந்தோம். ஓகே ஓகே ஓகே, சாரி ஃப்ரெண்ட்ஸ்மா. இப்படி இருந்துட்டு அப்படி வந்தோம்ல, மறந்தே போயிட்டேன். ஓரப்போ விட்டுட்டோம். இப்போ பறிச்சுட்டு போகலாம். வெளில போயிடலாம். ரொம்ப சிம்பிள் தான். ஒரு மிஷின் முடிச்சாச்சு. 2:15 ஆகுது. இன்னும் எவ்வளோ நேரம் போகுதுன்னு பார்க்கலாம். நம்ம லடாக்கு கிட்ட இந்த விஷயத்தை சொல்லிவிட்டு அடுத்த மிஷின் டக்கு டக்குன்னு வந்துடும் நினைக்கிறேன். தெரிஞ்சு ட்ரையல் 3 வந்துடும் நினைக்கிறேன். பார்க்கலாம். ட்ரையல் 3 வரக்கட்டுமே ஆப்ராகடப்ரா வரும்னு பார்த்தா வரல. ஸோ ட்ரையல் 3 வந்தாலும் ஆப்ராகடப்ராவை மெயின் மிஷினில் யூஸ் பண்ண முடியாத அளவுக்கு பண்ணியிருக்காங்க. டார்க் மேஜிக் எதுவுமே யூஸ் ஆகவே இல்லை. பார்க்கலாம் மிஷின் எப்படி போகுதுன்னு சொல்லிட்டு. அதுவும் அப்புறம் போன மிஷினில் பார்த்தீங்கன்னா வால்யூம் இதாகிடுச்சு. அவ்வளோதான்.
Can we please talk about what just happened? அதான் That சொல்ல தான் wasn't வந்தான். so bad, was it? It was. It really அவ்வளோ was. மோசம் இல்லை, அது உண்மையில I'm அப்படி afraid இல்லை. I've had enough adventure for one day. ஒரு For a நாள் lifetime, பயங்கரமான perhaps. அட்வென்ச்சர் வந்து Thank கிடச்சிருச்சா. you, Amit. I நன்றி couldn't have வந்ததுக்கு. done it அமிட்டா without அவரு. you. Now, if you don't mind, அமிதாப் பச்சன் பையனா I'd like to have a word with Lodgok. Understood? I'll leave you to it. Your goblin secrets are safe with me, but I get to write the book யாரும் about this கரெக்டாக escapade சொல்லிடுவாங்க someday. காப்ளின் சீக்கிரட்டை. சும்மா சொல்கிறான். Without further ado, adieu. They're building enormous drills. We found their plans. Ranrock must be searching for the repositories. I fear you are correct. Other than Rookwood Castle, however, I do not know where else he plans to search. I've been wondering about something else you said before we entered the mine. Yes? If you share Ranrock's views, then why are you helping me? I expected Rookwood Castle to be deserted when I arrived to begin my search. So was surprised to find a witch there who had set up a sort of improvised research site. She was studying something so intently that she almost didn't notice me. When she looked up, I thought she would react with fear or disdain. But instead she did something that I will never forget. Without a moment's hesitation, she smiled and asked me to sit with her. She told me that she was a researcher and showed me a small, oddly shaped container with a strange symbol on it. She was certain it was made of goblin metal, but was unable to open it. She wanted to work together. Miriam. Yes. But how did you... Professor Fig's wife. He told me of her research, and I know of the container. Ah. The reverence with which she talked of goblins and their intelligence and skill, it caught me entirely off guard. I'd never been treated with such respect by a witch or wizard. So, to my surprise, I let her study the container if she would allow me to search the castle நம்ம on my ப்ரொஃபஸர் own. ஃபிக்கோட ஒய்ஃப் இருக்காங்களா, அவங்க வந்து ஏதோ சர்ச் பண்ணிருக்காங்க போல. அதுக்கு வந்து இவர் ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காரு. அப்போ வந்து ஒரு காப்ளின் கூட தான் வேலை பார்த்துருப்பாரு. அப்போ வந்து உதவி பண்ணியிருக்காரு போல, அதான் சொல்கிறார். More of Ranrock's recruits arrived, and we began to dig, eventually locating நிறைய the பேர் வர first ஆரம்பிச்சிட்டாங்களாம். repository. அதுக்கப்புறம் இன்னும் வேகமாக Ranrock was தோன்றுனாங்களாம். thrilled with our discovery, but furious when I told him about Miriam. Berated me for trusting a witch when I heard she'd been killed. You think Ranrock murdered her? ஜாகராக் வந்து அவளை I கொண்டுட்டாங்க. don't want to believe it, but I don't know. After that, something shifted in me. I had seen how the power from the repositories was transforming Ranrock, transforming all of them. I could no longer remain a part of it. Thank you, Lodgok, for telling me this. I tell you all of this so that you understand what is at stake. Ranrock never found all of Bragbor's journals, but the ones he did find suggest that Bragbor at some point built a repository far greater in size than the one beneath Rookwood Castle. What you've discovered here today worries me deeply. If Ranrock learns of the location of that repository, அதுதான் அப்படி முடிக்கிறான். வெளிநாட்டுக்கான பார்த்தா பயமா இருக்கும். துரு முடிச்சுட்டா பதில் சொல்லிட்டு இருக்கான். I will find out what Ranrock knows. சரி, போய் தெரிஞ்சுட்டு வா. Watch for my owl. இவனோட அவளுக்காக காத்திருக்க சொல்கிறான். ஓ ஸ்கிப்பா? ஓகே ஓகே. ட்ரையாங்கிள் அமைக்க பார்த்தான், ஸ்கிப்புன்னு வருது. இப்போ அடுத்து சபாஸ்டின் கூப்பிட்டா கரெக்டாக இருக்குமே. மிஷன் ஆப்ரா கடப்ரா கிடச்சுன்னா செமையாக இருக்கும். ட்ரெயின் போகுது பாருங்க. தற்கொலை முயற்சிரா. அது விளையாண்டா இல்லை. அடுத்து என்ன?
ஆல்பி My next broom வீக்ஸா upgrade இவன் to யார் be புதுசாக even வந்திருக்கான்? more impressive than the last. Come by Spin Witches as soon as you can. மேப் சேம்பருக்கு போயிட்டு இவன்ட்டு பேசணும் போல. மேப் சேம்பருக்கு போவோமா? மேப் சேம்பருக்கு போயிடலாம். இது என்னது? இது ஸ்கை இஸ் லிமிட்டா? ஓ ப்ரூம் அப்கிரேட் வந்துருச்சுங்க. அடுத்த அப்கிரேடு இந்த கருமத்தை பண்ணிடலன்னா அப்போ தான் வண்டி கொஞ்சம் வேகமாக போகும். பாக்ஸ் மேடில் போனது சரி ஃபாஸ்ட் ஹோல்ட் பண்ணிடலாம். Hello again. Wonderful to see you. As before, I've arranged a special price on the broom upgrade. ஓ for you. 4000மா? அப்புறம் எனக்கு அடுத்தது 6000 இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். You'll be thrilled with that broom, I promise you. எங்கப்பா? You're all set with the new upgrade. I can't wait to hear what. சேர்றா மிஷன் இருக்குடா. தோணத்தெல்லாம் பேசிட்டு இருக்க முடியாது. வெயிட்டா. I'm not worried, Mr. Wheat. I hope you are. I look forward to our next meeting. என்னது முடிச்சிட்டா? அதானே பார்த்தா. Perhaps I could test out my new upgrade on the way. ஓ இந்த மிஷன் முடிச்சிடலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பக்கத்தில் தான் இருக்குது. ஆனால் 5000 போட்டிருக்கு. 5000னா எங்கேயோ இருக்கோ. வேர்ல்டு மேப் போயிடலாம். எங்கப்பா இங்க இருக்குங்க. இங்க எதுவுமே இல்லை போல. சரி ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்தாச்சு. போலாம். இல்லை இங்கேயும் ஒரு இது இருக்குது. Let's see what's up your sleeve this time, Merlin. அங்கே ஒன்று விட்டுட்டு வந்துட்டோம். இது ஒன்றும் சாப்பிட்டு நல்லா இருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ். என்னாச்சு? Revelio. ஓ ரிப்பேர் பண்ணுமா அதை? Reparo. இதான் எத்தனை இருக்குது தெரியலையே. அவ்வளோதான் முடிஞ்சு. Merlin himself would be proud. இது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருந்துச்சு. இப்போ அடுத்து அந்த இதுக்கு போயிடலாம். ரேஸ் மாதம் செஞ்சு வச்சு பார்க்கலாம். ஜெயிக்கிறமெல்லாம் தெரியல. நான் ஆஃப்லைனில் பண்ணிடுறேன். ஒரு ட்ரை பண்ணான். தோத்தாலும் பரவாயில்ல. இது எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துக்கலாம். ஏன்னா 3வதுங்கிறதுனால கொஞ்சம் பயங்கரமாக பில்டப் கொடுத்தாங்க. அந்த பையன் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துருவோம். ஏய் ஜஸ்ட்டு மிஸ்ஸு. ஏன்னா எல்லா இடத்துலையும் டனல் வச்சுருக்கானுங்க. சும்மா வைக்கணுமேன்ட்டு வச்சுருக்கானுங்க போல. எவ்வளோ இருக்கு? The course looks rather deserted. I hope everything's all right. Gryffindor, over here. Hello again, Imelda. This course... Obviously. They should be back. I'm surprised. That's actually... I know I can. And in my experience... Anyway,
We'll soon see how I... Get ready. ஒன் டைம் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம பார்க்கலாம். Made it. எது ஒன்னோட மிஸ் பண்ணிடவே கூடாது, கரெக்டாக போகணும் எல்லாத்துலையும். போயிட்ரா. இந்த ஆட்டம் ஆடுது. லொக்கேஷன் தப்பாக சொல்லலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். சொன்னீங்க This is going well. Brilliant. அவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க, கொஞ்சம் லொக்கேஷன் சேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க, அதனால் போகிறது கொஞ்சம் இதாக இருக்குது. மிஸ் பண்ணிட்டச்சே. இது எத்தனை மைனஸ் பண்ண போகிறான்னு தெரியலையாமா அது பொம்பளை வச்சுச்சு. Brilliant flying, if I do say so myself. ஸோ இது இந்த பக்கம் வைக்காமல் அந்த பக்கம் வச்சுருக்கனால வேகமாக போய் வேறு எதுவும் மாற்றி விட்ருது. வேகமாக போகிறானே. That wasn't too difficult. என்ன போகிறாரு யாரி பண்ணுற. ஏன் அவ்வளோ வேகம் போகிறான் அவன்? Now that's more like it. பாட்டு கதை முடிஞ்சிடும், தோற்றுடுவோம் நினைக்கிறேன் பாட்டு. Made it. மிஸ்ரம் தோத்துட்டோம். சரி 42 வந்துட்டோம், தோத்துட்டோம். ரீட்ரை கொடுக்குறான். சரி இங்கேருந்து ரீட்ரை கொடுக்க முடியாதா? இங்கேருந்து கொடுக்கும்போது நல்லா இருக்குமே. இன்னும் ஒரு ட்ரை பண்ணுவோம், இல்லை அந்த அடுத்தது பார்த்துக்கலாம். Wasn't hoping for that. Not to worry. நாட் சேவ் ஓனே கூப்பிட்டுருக்கா. You'll have to do better. I'm ready. Brilliant flying, if I do say so myself. இப்போ அப்புறம் விளாண்டுக்கலாம். அது அவன் இதாக இருக்குது, ஆஃப்லைனில் ப்ளே பண்ணியிருக்கான். இது அவன் கொடுக்க முடியாதா? அவனை கொடுக்க முடியல. This is going well. இதே கொஞ்சம் இது கொஞ்சம் ட்ராப் ஆகுது. ஸோ பிஎஸ் பையனா கொஞ்சம் ஸ்மூத்தாக இருக்கும்ல, இது அப்படி கிடையாது. பிஎஸ் போடுறது அதனால் அவன் டக்குனு எல்லாம் ரொட்டேட் பண்ண முடியல. அவன் வந்து எதாவது பழைய தூக்கி போட்டுருவான்.
Made it. Now that's more like it. That wasn't too difficult. Brilliant flying, if I do say so myself. சீக்கிரம் என்னது ஏதோ ஒன்று சரி ஓகே பார்க்கலாம் என்ன வருதுன்ட்டு Wasn't hoping for that. போகலாம் Not to worry. You'll have to do better than that if you want to top my time. This course is all about testing your... Imelda Ray. I wouldn't call it that. I think I should have... சரி கிளம்பலாம் ஏன்னா இது வந்து இப்படி வந்து இதில் ரேஸாக போக போகிறோம் சும்மா தான் This is நேரத்தை தான் not கேட்டு one to rush. இது முடிச்சுட்டு மெயின் மிஷினுக்கு போகலாம் இது தூக்கி போட்டுடலாம் இது என்னது நான்சிகிட்ட பேசணுமா பப்பிகிட்ட பேசணும் மெயின் சேம்பர் இந்த சேம்பரில் போயிட்டு யார்கிட்டயும் பேசணும் போல என்ன பண்ணலாம் இது பண்ணிடலாமா இது முடிச்சிடலாம் இங்கே ஒரு சைடு மிஷின் இருக்கு பாருங்க இது என்னது சரி இது அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் ஏதாவது ஆஃப்லைனில் ப்ளே பண்ணுறப்ப கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ இங்கே போயிடலாம் ஹாக்ஸ்மேடோட அடிவாரத்தில் இருக்கா அப்புறம் ஹாக்ஸ்மேட் போயிடலாமே ஸோ இங்கே தானே இருக்குது அப்புறம் இந்த இடத்துக்கு போயிடலாம் ஸோ அங்கே ஃபாஸ்ட் பண்ண கரெக்டாக இருக்கும் ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஹாய் ஸோ ஹாய் ப்ரோ வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம் லோடிங் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரொம்ப கடுப்பாகுது ஏன்னா இந்த கேமில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் பாஸ் பண்ணி வச்சுட்டு தான் வந்து லோடிங் இப்போ உங்களுக்கு காட்டுறேன் கொஞ்சம் நேரம் இப்போ பாஸ் பண்ணியிருந்தேன் ஒரு எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு நிமிஷம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் சரி வந்து ஒன்று பார்த்தா இப்போ தான் வருதா சரி Revelio. Are you ready to put an end to Harlow? I'm ready to do what's needed to take Harlow down. I know you have a plan. We must gather information from the friends of Mr. Bickle that Archie and Mrs. Bickle mentioned. Agabus Filbert, Otto Dibble, and Mr. and Mrs. Rabe. All right. I suggest that you speak with each of them while I head to the Hogshead. I saw some Ashwinders heading there. And as my mother would never go near the Hogshead, she is less likely to learn of my activities than if I were to wander the village questioning its residents. Very well. I'll speak with them, see what I can learn. I knew I could rely on you. We need to know how they are being blackmailed by Rookwood and Harlow. Meet me here after you have spoken with them. Hopefully, by the time you return,
I will be able to move a bit more freely. உள்ள போயிட்டு 3 பேர் பேசுங்களா? இங்க ஒன்னு இருக்கு பாருங்க. Revelio. இந்த புக்கை பிடிச்சி ரொம்ப நாள் ஆகுதுல்ல. ஒரு புக் இருக்கு பாருங்க, ஸ்டார்டிங்கில் பிடிச்சது, அதுக்கப்புறம் இப்போ தான் பார்க்குறோமே. நிறையா இருக்குது படம், அதை கவனிக்காமல் போயிட்டோம்னு நினைக்கிறேன். ஒன்று வந்து இதுக்குள்ளே போகணுமா, மாடியில் இருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். Mrs. Rabe should be nearby. Oh, Isco, what have I done? Mrs. Rabe, I wondered if I might speak with you about Theophilus Harlow. I'm a friend of the Bickles and I'm trying to gather evidence against him. Poor Joanna and little Archie. And now Harlow has taken my darling Isco. What do you mean? Why? I'm a security guard at Gringotts, and my husband is a curse breaker for them. Harlow approached me about helping him extort my colleagues into giving him treasures from the vaults. And you declined? Of course I declined. Repeatedly. I thought they'd given up, until I came home one night and found my husband gone, and a note affixed to my door with a knife. The note stated that I only had a few days to reconsider helping with some banking needs, and that my husband would appreciate it if I acted quickly. But the help Harlow wants is help that I cannot give, and my dearest Isco is paying the price. Thank you, Mrs. Rabe. Mr. Bickles... I shall do all... Very well. Some evidence worth hanging on to. Thank you. I hope it's not too late. Now, to find Mr. Bickles' other two friends. Otto Dibble works at Gladrags. I should... Please tell me you didn't take it. But perhaps it's Yeah, been we'll here order it all now. along. Mr. Dibble. We haven't told. I've been able to... Thank you for telling me. ஒரு ஸ்பீடாக போகலாம். ஒன்றா பேச போகிறான், ஒன்றும் பேசுகிறதே புரியாது. அப்படி அடுத்து அங்கே போகணும் போல. ஏதோ முக்கியமான விஷயம், ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டாக நம்ம வந்து கேட்கலாம். அது சும்மா ஒன்றும் தெரியல. Agabus Filbert must be around Battery here போயிடுச்சா? somewhere. Hello there. சார்ஜ் போட்டுருவோம். Excuse me, Mr. Filbert. I wondered if I might speak with you about your dealings with Theophilus Harlow. I hope to ease Mrs. Bickle's mind by gathering evidence against him. Oh, tragic. What happened to Bickle? He wanted me to... Harlow does not like people talking. As you already know. I've spoken with Mr. Bickle's பாருங்க, இந்த மிஷனுக்கு வந்து 3 இருந்தால் தான் அன்லாக் பண்ண முடியும். அது 3 இல்லைன்னா என்ன வருது, ஒன்றும் பண்ண முடியாதுதா. Revelio. ஓ ஐயா, சும்மா ஆகாது. உள்ள போயிடலாம். என் வீட்டுக்குள்ளே ஓடவும் மாட்டான், ஒன்றும் பண்ண மாட்டான். நாட்டி எங்கே அங்கே இருக்காளோ? It's not like Natty to be late. She said she was going to the Hog's Head. Perhaps I'll find her there.
Natty must be around here somewhere. Revelio! Natty's wand. She can cast without it. She wanted me to find this. She's in trouble. Revelio will show me where she was taken. நாட்டியே கடத்தி விட்டார்கள். இது பின்தொடர்ந்து போகலாம். எப்படி தான் ஃபஸ்ட்டு போனோம்? அப்போ ஒன்றும் தெரியல பாருங்க. இது வரைக்கும் இவனுக்கு தெரியாமலா போயிருப்பா? Nosy little students get coming to them. Natty must have been taken this way. I need to find her quickly. Prince led to this room. There must be another way forward. Revelio. Accio. A hidden door. Natty must have been taken this way. I need to find her quickly. Better be sure I'm not seen. Revelio. இங்கே நம்ம கீழே போனோம். இது புக் ஆஃப் வாயாம்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்கு போல, அதை கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்கானுங்க. Don't want me to speak to your valuables, I beg. Someone messing about. Revelio. Share and share alike, say Oh, I. venga. Been a bit grim, I won't. The book of poems that was taken from Agabus Filbert. He'll be thrilled to have this back. Revelio. Locks and guards can't stop me. How did I get mixed up in this? Doing Rookwood's work? Totalis. What are you, shy? I've seen more courage in a Porlock. Revelio. ஓ பெரிய ஆள் அதனால கொஞ்சம் இதாகிட்டு. ஏன்னா ஒரு முடிவு எடுங்கடா, ஏன்டா அப்படி பண்ணுறீங்க? Fled like a coward. Brave? I'd say we know. Cast my eyes closer. கொஞ்சம் நம்ம காசு எல்லாம் விட்டுருப்பான். அப்படி போடுறா சாமா. அவன் ஆம்பரை கடை வச்சிருக்காங்க. அவன் பறக்கிறானுங்களாம் ஒரே அடியில் போகிறானுங்க. இதுக்கு அப்பா பேக்ரவுண்ட் ஆடுறா நீ. You'll be sorry you did that. You want to talk brave? You weren't there when I outran that irrelevant. தெரியுமா நம்ம தான்ட்டு. Only downside of being so lovable, that is. Everything wants a bit of me. I know you're there. You'll regret crossing my path. Where there'll be anyone. மாட்றா. போனா போதுன்னு விட்டா. யார் அது? Expulso. Try
trying to make me an admirer of your challenge. Arrest them. They've gone too far. சாவு 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 இவ்வளோ இருக்கு எனக்கு Barely. Come on, you're afraid to fight back. Hardly felt it. Next. முடிஞ்சது இன்னும் ஒரே வார்த்தை மட்டும்தான் Expulso. எக்ஸ்போர்ட் ஆகும் Bombarda. Expelliarmus. Arresto Rependo. அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் குண்டு போட்டான் Revelio. இங்கே வேறு ஏதோ கண்டுபிடி சொல்கிறாங்க ஆப்ஷன் சொல்லிட்டு லவ் லெட்டரா Otto Dibble's love letter from Rose. லவ் லெட்டர் எங்கே இருக்கு He wanted me to destroy this if I found it. இப்போ நம்ம நாட்டையை கண்டுபிடிக்கலாம் நாட்டையை கடத்தி வச்சு நம்மள போகிறானுங்க Natty must be here somewhere. Revelio. நாட்டு எங்கேயாவது இருக்கடா நாட்டே நாட்டுக்கு ஃபஸ்ட்டு முக்கியம் இல்லை பணம் தான் முக்கியம் இது யாரு டோருக்கான அங்கே காட்டுது இஸ்கோ ருபேவா யார் அது இஸ்கோ ருபேனா Mr. Rabe, Daisy told me you'd been abducted. ஓ யாரும் சொல்லியிருக்காங்க உள்ள டைலாக் கேட்டால் தானே டைலாக் ஸ்கிப் பண்ணதுனால அவன் யார் பேசணும்னா அந்த லேடிக்கு வந்து ரிலேட்டட் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் மேபி அப்படி தான் Thank you for coming. These locks are cursed, and there's an anti-apparition jinx on the cells. லாக் சபிக்கப்பட்டிருக்கான் திறக்க முடியாதான் Natty's skill with wandless நாட்டி magic ஆட will free முடியாதான் us. மேஜிக் எந்த I need மேட்ச் you வேலை to follow my செய்யாதான் wand. Use mine. இவனோட மந்திரம் We'll கொடுத்தா find தான் yours முடியுமா together once you're out of there. I need my wand for this. ஓ இதுக்கு Using one இவனோட with which I have no இதுதான் தேவைப்படும் connection மந்திரம் may not work as well or as இது quickly, எங்கே இருக்குன்னு சொல்கிறா and we எடுத்துட்டு cannot வரா risk detection. I shall do my best. Any idea where it இது might எங்கே be? இருக்குன்னு தான் யோசனை It's இருக்கானே nearby. I can sense it. பக்கத்தில் தான் இருக்கான்னு உணர முடியுது I'll find it. சரி இரு நான் கண்டுபிடிச்சி எடுத்துட்டு வரேன் Your friend Natty. Revelio. ஏதோ அந்த மாதிரி இருந்துச்சு Mr. Rabe's wand could be in there. இங்கே இருக்கா டக்குன்னு முடிச்சிட வேண்டியதான் Mr. Rabe's wand. He'll be glad to have this back. Mr. Rabe, I found your wand. நான் உன்னுடைய மந்திர கூட கண்டுபிடிச்சிட்டேன் I சிறப்பு knew it was nearby. எனக்கு தெரியும் அது பக்கத்தில் தான் இருக்குன்ட்டு இப்போ You best stand back. நீ கொஞ்சம் பின்னாடி தள்ளி நில்லு One never knows how a curse will react to being broken. இது எப்படி உடைய போகுது அப்படிங்கிறத பாரு ஒன்றும் ஆகலையடா ஓ சிம்பிள் ஆகிட்டு நாட்டி எப்படியும் திறந்துடுவா கடைசியில் நமக்கு ஆபரா கடப்பட போட்டுருப்பான் சரி வாங்க வெளில போகலாம் Thank you, Mr. Isco. இஸ்கோ My pleasure. இஸ்கோ And இஸ்கோ thank மிஸ்கோ you, my friend. We owe our lives to your bravery. சரி I may be too weak to வாடா வாடா decide வெளில you போய் both, பேசலாம் வாடா but I கடமை can try. போட்டிருக்கானா You go ahead. Find Officer Singer. We will get out of here on our own. Very well. But be careful. ரெண்டு பேரும் எச்சரிக்கையா இருங்க சரி Thank you, போயிட்டு வரேன் my young friends. இரு ஃப்ரெண்ட்ஸா போயிட்டு வாடா Be நம்மளும் இது prepared மாதிரி for பண்ணலாம் a இருக்கும்ல fight. These Ashwinders must pay. இது வெளில போகிறதுக்கு பாதை கண்டுபிடிக்கும் அவன் மறைஞ்சே போயிடலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அதான் வந்துட்டோமே அப்புறம் இருக்குங்க ஃபைண்ட் வே அவுட் ஆஃப்னு சொல்லி வந்துருக்கு ஈஸி தானே ஊரில் அவங்களே மறந்துருப்பானுங்களோ வெளில வந்துட்டோம் சிம்பிள் பட் இதுக்கு எதுக்காக அவனுக்கு அப்படி கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு தெரியல
ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்த பாட்டு இல்லைனா அதுக்கு அடுத்த பாட்டு இறுதி பகுதி ஆகலாம். ஸோ இது வந்து நான் 9வது பாட்டு 8வது பாட்டு சொல்கிறப்ப சொல்லிட்டே இருப்பேன். ஸோ இது வந்து இன்னும் 4 மணி நேரம் இருக்குது. அதனால் நாம் வந்து 4 மணி நேரத்தை அடுத்த ஒரு 2.5 மணி நேரம் 2.5 மணி நேரம் பண்ணோம்னா கரெக்டாக இருக்கும். அதுவும் நம்ம சைடெலாம் பண்ணோம் அப்படின்னா இழுத்துக்கிட்டு போவோம். அதனால் கொஞ்சம் பார்த்து நல்லா பண்ணேன். ஏன்னா அதுக்கப்புறம் அவருடைய சைடு மிஷன்லாம் ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும். அதனால் ஒரு சில சைடு மிஷன்லாம் வந்து நல்லாயிருக்கும் அப்படிங்கிறனால அதை மட்டும் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஹாக்வர்ட்ஸை முடிச்சதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து ஃபேர்க்ரை அனுப்புகிறோம். Natsai Onai. I should have known. And you, the troll dispatcher. Oh, thank goodness the two of you are safe. Isco Rabe told me a couple of students had rescued him. Should have known it was you two. Is Mr. Rabe all right? He is. I sent him home to his wife, Miss Onai. Your mother will not be pleased to learn that you're still risking your safety pursuing உங்கள் அம்மா நீங்கள் இந்த மாதிரி ஆபத்தில் இருக்கிறத கேட்டாலும் அவங்க ரொம்ப வந்து Natty and I learned of several Hogsmeade residents who've had their lives threatened by the Ashwinders. In addition to abducting Mr. Rabe, to blackmail his wife and Natty, தெருக்கல்ல இது வந்து ஒரு பெரிய ஊர் மாதிரி. அதனால தான் இதுக்கு தனியாக வந்து செப்பரேட்டாக வந்து ஒரு Otto Dibble. பாஸ்ட் வந்து வச்சுருக்காங்க. I will look into all of that. As for the two of you, I appreciate... Sir. Yes, officer. Well, it's... Natsai, you may wish to speak with your mother about this before I do. My mother will not like this. Thank you again for rescuing me. We shall speak soon. Rescuing me? நம்மள்ட்ட சொல்லு, அவள்கிட்ட நான் சொல்கிறேன். அதானே பார்த்தா. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், மிஷன் முடிஞ்சிருச்சு. ஓ, இது வேலைக்கு ஆகாதோ. அடுத்து வந்து கொஞ்சமாக 32வது லெவல் வந்துடும். பாப்பா வெளில வந்துட்டாங்க. இதுக்கு அடுத்து என்ன மிஷன் இருக்குன்னு பார்ப்போம். மேலே இருந்து சைடு மிஷன் இருக்கான்னு பார்க்கலாம். மேலே எதுவும் இல்லை. வேறு ஏதாவது சைடு மிஷன் சைடு ஓகே, இது என்ன சைடு? கேசல்லேருந்து இதை கொண்டு வரணுமா? அந்த கடைசியாக ஒன்று இருக்குமே, அது மட்டும் வேறு எதுவும் இல்லை போல. ஃபஸ்ட்டில் பார்த்தாலும் தெரிஞ்சிருமே. டாக் டு பப்பின்னு வந்துருக்கு. தேர்டு கீப்பர் ட்ரையலை கண்டுபிடிக்கணுமா? ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பப்பியோட லொக்கேஷன் மட்டும் ஃபாஸ்ட் ஃபார்வர்ட் பண்ணி வச்சிடுறேன். நாளைக்கு பப்பிகிட்ட பேசலாம். பப்பி ஹாக்ஸ்ஃபோர்டுக்கு போயிட்டானா? ஓ, இங்கே இருக்கியா பப்பி? சரி ஃப்ரெண்ட்ஸ், பப்பிகிட்ட இருந்து நாளைக்கு ஆரம்பிக்கலாம்.